A very good evening, ladies and gentlemen. On behalf of the Board of Directors, the management, and the entire Alpitia Plantations family, it is my great pleasure to welcome you to the Alpitia Plantations Regional Award Ceremony for the years 2025-2026, here this evening at the Earls Regent Hotel in Kandy. My name is Steven Machado, and it is both an honor and a privilege to serve as your host for tonight's celebrations. Madhi? யாஸ்டவின் அனைவருக்கும் இனிமையான மாலை நேர வணக்கம். எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் குடும்பத்தின் மிக முக்கிய நிகழ்வான ஊழியர் விருது வழங்கும் விழா 2026க்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருகவென வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் PLC எனும் இந்த மாபெரும் குடும்பத்தின் வளர்ச்சி என்பது இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவரதும் உழைப்பிலேயே தங்கியிருக்கிறது. குறிப்பாக சவால்கள் பல வந்த போதிலும் தளராது நின்று எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் நிறுவனத்தை புதிய உயரங்களுக்கு கொண்டு சென்ற ஊழியர்களின் உழைப்பை கொண்டாடும் இந்த நன்னாளுக்கு வருகை தந்துள்ள உங்கள் அனைவரையும் வருக வருகவென மீண்டும் வரவேற்கின்றோம். Yes, Madhi. Now, before we begin, we're delighted to share that tonight's regional award ceremony is being broadcast live via the official Alpitia Plantations Facebook page, allowing the families, friends, and colleagues of our staff members to join us in celebrating this special occasion from wherever they may be. Ladies and gentlemen, may we take a moment to acknowledge not only those gathered here tonight, but also the families and loved ones whose unwavering encouragement and support have helped our colleagues achieve the success we celebrate today. Tonight is far more than an award ceremony. It is a celebration of dedication, perseverance, and excellence. It is an opportunity to recognize the remarkable individuals and teams whose commitment, hard work, and passion continue to strengthen Alpitia Plantations PLC and inspire those around them. Whether our contribution has been in the estates, the factories, regional offices, or support services, every effort has played an important role in the continued success of this organization. To our distinguished chief guests, members and board of directors, senior management, invited guests, award recipients, and colleagues representing our low country, mid country, and up country clusters, thank you for joining us this evening as we celebrate excellence together. Ladies and gentlemen, please remain standing. Please rise, rather, as we now listen to the Alpitia Plantation song, reflecting the unity, values, and shared purpose that continues to guide us, this organization, towards an even brighter future. நிகழ்வின் மங்களகரமான ஆரம்பமாக தற்பொழுது எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் நிறுவனத்தின் உத்தியோகபூர்வ கீதம் இசைக்கப்படவிருக்கின்றது.
எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் நிறுவனம் எனும் மாபெரும் விருட்சத்தின் இந்த வளர்ச்சிக்கு முக்கிய தூண்களாக விளங்கக்கூடிய உங்களை கௌரவிக்கும் நன்னாளே இது. இன்றைய தினம் எம்மை விட்டு பிரிந்த எமது உறவுகளை நினைவு கூற வேண்டிய ஒரு முக்கிய தருணமாகவும் இந்த தருணம் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கும் வெற்றிக்கும் அரிய பங்காற்றி இன்று எம்மிடையே இல்லாத முன்னாள் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரி திரு பாத்திய புலுமுல்லா அவர்களுக்கும் எம்மை விட்டு பிரிந்த சக ஊழியர்களுக்கும் மதிப்பளிக்கும் வகையில் தற்போது நாம் அனைவரும் ஒரு நிமிடம் மௌன அஞ்சலி செலுத்தலாம். ஸ்டெவி. Yes, Madhi. Now, before we continue with this evening's celebrations, let us pause to remember those who are no longer with us today, whose dedication and contributions remain an important part of Alpitia Plantations PLC. I now invite everyone to observe a minute of silence in memory of late Mr. Bhatia Bulamulla, former Managing Director and CEO of Alpitia Plantations. Thank you, ladies and gentlemen. Now, keeping in line with the deep-rooted traditions we hold as Sri Lankans, let us now proceed with the traditional lighting of the oil lamp. Madhi? அனைவரும் அமருமாறு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். இப்போது நிகழ்வின் சுப ஆரம்பமாக பாரம்பரிய மங்கள விளக்கேற்றல் நிகழ்வு இடம்பெற இருக்கின்றது. மங்கள விளக்கேற்றுவதற்காக நாம் முதலில் அழைப்பது ஸ்டெவி. Yes, now, may I respectfully invite the following dignitaries to step in front for the traditional lighting of the oil lamp. Starting off, Dr. Ruhan M. Fernando, Chairman, Alpitia Plantations PLC and Aitken Spence Plantation Managements PLC. Mr. Geet Kumar Dayananda, Director, Chief Executive Officer, Alpitia Plantations PLC. மங்கள விளக்கேற்றுவதற்காக நாம் அன்போடு அழைப்பது எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் PLC நிறுவனத்தின் தலைவர் ரொஹான் எம் பெர்னாண்டோ அவர்களையும் அதே போன்று தலைமை நிறைவேற்று அதிகாரி பணிப்பாளர் கீத்குமார தயானந்த் அவர்களையும் Mr. Devaranjan, Director PHDT Nuwara Region. Mr. Priyantha Dissanayake, Chief Operating Officer, Engineering, Project Management and Business Strategy. Mr. Grishan Nanaikara, Senior General Manager, Administration and Legal. Mr. Amila Vitharana, Senior General Manager, Horticulture Projects. Mr. Duminda Miria Garlage, General Manager, Marketing. Madhi? தற்பொழுது மங்கள விளக்கேற்றிக் கொண்டிருக்கிறார்கள் பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி பிரிவின் நுவரெலியாம் பிராந்திய பணிப்பாளர் தேவரஞ்சன் அவர்கள், அதை போன்று தலைமை நிறைவேற்று அதிகாரி பிரியந்த திசாநாயக்க அவர்கள், சிரேஷ்ட பொது முகாமையாளர் நிர்வாகம் மற்றும் சட்டப்பிரிவு குரேஷான் நாணயக்கார் அவர்கள், அதே போன்று சிரேஷ்ட பொது முகாமையாளர் அமில வித்தாரன் அவர்கள், அதே போன்று சந்தைப்படுத்தல் பொது முகாமையாளர் துமிந்த மீரிய கல்லகே அவர்கள். Mr. Kaushal Madhavan, Mr. Sinet Thalgaswatha, General Manager IT, Ms. Tilini Adrisingha, General Manager Human Resources, Mrs. Nilukshini Vijayatunga, General Manager Finance, Mr. Senarath Pahat Kumara, Senior General Manager Mid-Country, Mr. Aselu Damulla, General Manager Upcountry Cluster 1, Mr. Rajendran, Estate Medical Assistant, Dunsinane Estate, Mr. Suresh Ramakrishnan, Executive Administration, Madhakumara Estate, Ms. Punyavadi, Midwife, Fernlands Estate, Mr. V. Devan, Field Officer, Sheen Estate, Mrs. Nilanthi Viratunga, Administrative Officer, New Peacock Estate, and Mr. S. Jayavardhanan, Factory Officer, Naipana Estate.
இந்த சுப நேரத்தை அலங்கரித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் பொது முகாமையாளர் தகவல் தொழில்நுட்ப பிரிவு சினித் தல்கஸ்வத் அவர்கள், அதே போன்று மனிதவள பிரிவின் பொது முகாமையாளர் திலினி எதிரிசிங்க அவர்கள், அதே போன்று நிதி பிரிவின் பொது முகாமையாளர் நிலுக்ஷி விஜயதுங்க அவர்கள், அதே போன்று பொது முகாமையாளர் சிரேஷ்ட பொது முகாமையாளர் செனர்த் பகத்கும்புர் அவர்கள், அதே போன்று பொது முகாமையாளர் அசேல் உடுமுல்ல அவர்கள், தோட்ட தொழில்துறையின் வைத்திய பிரிவு அதிகாரி ராஜேந்திரன் அவர்கள், நிறைவேற்று பிரிவில் நிர்வாக பிரிவில் நிறைவேற்று அதிகாரி சுரேஷ் ராமகிருஷ்ணன் அவர்கள், அதே போன்று தாதி புனிதவதி அவர்கள், ஸ்ரீ தோட்டத்தின் கள உத்தியோகத்தர் தேவன் அவர்கள், அதே போன்று நிறைவேற்று உத்தியோகத்தர் டியூ பீகாக் தோட்டம் நிலாந்தி வீரதுங்க அவர்கள், நாயப்பட தோட்டம் தோட்ட தொழிற்சாலை உத்தியோகத்தர் ஜெயவதரன் அவர்கள். Ladies and gentlemen, can we please have a round of applause as we kick off this evening's celebrations in auspicious fashion. Thank you. May I kindly request everyone to focus your attention towards the screen now. All right. Now, Alpitio Plantations, with its rich heritage and commitment to sustainable agriculture, has been a key player in Sri Lanka's plantation industry for decades, fostering growth, innovation, and community development. Our company takes great pride in nurturing not only tea and other plantation crops, but also the well-being and the progress of our valued employees and their families. Now, throughout the years, despite the many challenges faced by the plantation sector, our staff have shown remarkable resilience, teamwork, and a commitment to excellence. It is your passion and perseverance that have sustained us and enabled us to thrive in a competitive and ever-changing industry. Tonight, we pause to reflect on these efforts and applaud the outstanding individuals who have set benchmarks through their exemplary performance. This event is more than an awards night. It is a celebration of unity, shared vision, and motivation for the journey ahead. As we honor your achievements, let us also reaffirm our collective commitment to innovation, sustainability, and community welfare, values that have always been at the heart of Alpitia Plantations. Thank you all for your dedication, and congratulations in advance to all the nominees and the award winners. Let us enjoy an evening of celebration, inspiration, and pride as we honor the very best of Alpitia Plantations. Mali?
இலங்கை தீவின் இயற்கை எழில் கொஞ்சும் நிலப்பரப்பில் 8,800 ஹெக்டேர் பரப்பளவில் பரந்துள்ள எமது தோட்டங்களின் வழியே தேசத்தின் தேயிலை துறைக்கு வலு சேர்த்து வரும் எல்பிடிக பிளான்டேஷன்ஸ் PLC குடும்பத்தின் ஊழியர் விருது வழங்கும் விழா 2026 நிகழ்வுக்கு உங்கள் அனைவரையும் பெருமிதத்தோடு வரவேற்கின்றோம். குறிப்பாக 1997 ஆண்டு முதல் புகழ்பெற்ற ஏட்கின்ஸ் ஸ்பென்ஸ் குரூப்பின் தொலைநோக்கு நிர்வாகத்தின் கீழ் இயங்கி வரும் எமது நிறுவனம் பாரம்பரிய பெருந்தோட்ட துறையிலிருந்து ஒரு நவீன பலதுறை சார்ந்த நிறுவனமாக உருவெடுத்திருக்கிறது. இயற்கை தரும் சவால்கள் அதை போன்று சந்தை மாற்றங்கள் என அனைத்தையும் தாண்டி எல்பிடிக பிளான்டேஷன்ஸ் PLC நிறுவனம் அடைந்துள்ள ஒவ்வொரு வெற்றிக்கு பின்னாலும் இருப்பது உங்களின் வேர்வையும் அர்ப்பணிப்பும் அயராத உழைப்புமே ஆகும். இன்றிரவு அந்த உழைப்பை கொண்டாடும் நன்னாளாக காணப்படுகிறது. குறிப்பாக தொடர்ச்சியாக 2வது தடவையாக இந்த விருது வழங்கல் விழா ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருக்கிறது. நாட்டின் அபிவிருத்தியை பொறுத்தமட்டில் தேயிலை துறையின் வளர்ச்சி என்பது, தேயிலை துறையின் பங்கு என்பது மிக முக்கியமானதாகவே காணப்படுகிறது. அந்த வகையில் எல்பிடிக பிளான்டேஷன்ஸ் PLC நிறுவனம் என்பது தனியாக தேயிலை துறையில் மாத்திரமின்றி ஏனைய சில உற்பத்தி துறைகளிலும் கூட முன்னோடியாக திகழக்கூடிய ஒரு முன்னணி நிறுவனமாகவே காணப்படுகிறது. ஆகவே இத்தகைய பெருமை மிக்க ஒரு நிறுவனத்தின் ஊழியர்களாக இருக்கக்கூடிய உங்கள் அனைவரையும் கௌரவிப்பதில் இந்த நிகழ்வானது மிகவும் பெருமை கொள்கிறது. ஸ்டெவி. Yes, exactly. Ladies and gentlemen, to formally welcome everyone to this evening of celebrations, it is my pleasure to invite a respected leader whose dedication and guidance continue to play a significant role in the success of the Mid-Country Cluster. Please join me in warmly welcoming Mr. Senrat Pahat Kumbara, Senior General Manager Mid-Country, to deliver the welcome address. நிகழ்வின் ஆரம்பத்திலேயே வரவேற்புரையை நிகழ்த்துவதற்காக நாம் அன்போடு மேடைக்கு அழைப்பது நியூ பீகாக் தோட்ட நிர்வாகத்தின் சிரேஷ்ட பொது முகாமையாளர் திரு செனரத் பஹத் கும்ரா அவர்களை. Good evening, ladies and gentlemen. I think you all must be wondering what happened a little while ago, because our chief guest, our chairman, Dr. Rohan Fernando, and our CEO and director, LPTA Plantations PLC, Mr. Geet Kumar Dayanand, couldn't arrive on time due to unavoidable circumstances. They are traveling from Colombo, and after attending a meeting with the president, so there's a lot of traffic on the way, and therefore they said to continue the proceedings of today's event, and they didn't want to keep you all wait here, and they said they will join us a little while later. So that's the reason why we got a little late to start. We thought they can make it, but they are getting late, and therefore they said to proceed with the today's proceedings. අද දිනේ අපගේ සභාපතිතුමා වන දොස්තර රෝහන් ෆර්නැන්ඩෝ මැතිතුමාත්, ඒ වගේම අපගේ ප්‍රධාන විධායක නිලධාරීතුමා වන ගීත් කුමාර දානන්ද මැතිතුමාත් මෙම උත්සවයට තව ටිකකින්, තව මොහොතකින් පැමිණෙනවා ඇත. ඔවුන් කොළඹ සිට මග ඇහිරිය නිසා, තදබදය නිසා, වාහන තදබදය නිසා එමට අපහසුතාවයක් තිබෙනවා. ඉතින් ඔබලාට බලාපොරොත්තු වෙන්න පුළුවන් ඔවුන් අපි සමග තව ටික වෙලාවකින් මෙම ස්ථානට පැමිණෙන බවට. Let me perform my duty today. All the senior general managers, deputy general managers, deputy managers, assistant managers, all the staffs
of upcountry and mid-country estates, ladies and gentlemen. We are all gathered here today for the celebration of the second consecutive Staff Award ceremony of upcountry and mid-country cluster estates of Alpitia Plantations. This was promised by Dr. Juan Fernando and Mr. Geet Kumar on the last occasion when we had a similar event last year at Nuwara. They have kept their promise to give due recognition for the hard work, dedication and exceptional performances by our staff members during the past year. Well done all who will be recognized with awards tonight and keep up the good work. You are at the forefront, teammates in Alpitia family. We in Alpitia believe in that everybody is in one family. So, gentlemen and ladies, in our Alpitia family, you have been doing a great job, and our heartfelt congratulations and blessings go to each and every one of you. Although our chairman, sir, is not present here today, we warmly, when he comes here, we will warmly welcome him. I would say we warmly welcome Mr. Deva Ranjan, the Regional Director, PHDT Nuwara, who has been very supportive of Alpitia Plantations and who never says no to our requests. Mr. Devaranjan and his team evaluated the performance of our health and welfare teams and gave us a very comprehensive feedback to select the award winners, and we thank you very much for your support. We warmly welcome all the senior general managers, deputy general managers, deputy managers, assistant managers for their presence here today, and it has actually strengthened us, and thank you very much for your participation. At last, not least, we warmly welcome all the staff members of Dunsinen, Sheen, Fernlands, Madakumbura, Nayapana and New Peacock Estates. Without your presence, we wouldn't have had this glamorous award ceremony today. Your presence is valued greatly, whilst your achievements are recognized, appreciated and celebrated. So please enjoy every moment of tonight. අපි Alpitia Babylon සමාගම පරිවර්තන යුගයකට පැමිණ සිටින අවස්ථාවක්. අපගේ නව 2030 දර්ශනය අනුව අපි කඩිනමින් අනුවර්තනය කර Alpitia Babylon සමාගම ගෙන යාමේ අධිෂ්ඨානයක් ඇතිව කටයුතු කළ යුතුයි. ඒ වගේම අපි අභියෝගයන්ට මුහුණ දීමේ ශක්තිය ඇති කරගත යුතුයි. තවද නව උත්පාදන තුලින් වටිනාකම් නිර්මාණය කළ යුතුයි. අපි සෑවම තිරසාරත්වයේ මුල් කරගත් චින්තනයකින් ගොඩනගාගත යුතුයි. තවද ප්‍රජාව සහ සහෝදර වෘත්තිකයන් කෙරෙහි සහ කම්පැනිෙන් කටයුතු කළ යුතුයි. මෙවැනි දේවල් අපි පිළිපැදීමෙන් අප ආයතනයක් අපි දියුණුවෙන් දියුණුවටපත් වෙන එක නොඅනුමානයි. එබැවින් ඔබලා සැමටම අපගේ Alpitia Babylon සමාගමේ මෙම Transformation 2030 දර්ශනයේ මල්පල නෙලා ගැනීමට ශක්තිය ධෛර්යය ලැබේවා කියා මා ප්‍රාර්ථනා කරමි. මෙම උත්සවය ඔබලාගේ විශිෂ්ටත්වය සහ සාර්ථකත්වය ඇගීමට ලක්වන සොඳුරු රාත්‍රියකි.
මේ සැමටම සන්තෝෂමත් රාත්‍රියක් වේවායි කියා ප්‍රාර්ථනා කරමින් මම නියඬ වෙමි. බොහොම ස්තුතියි. Thank you. Thank you very much, Mr. Parth Kumbra, for those warm and inspiring words. Now, ladies and gentlemen, before we move on, we would like to honor the presence of Mr. Priyantha Disanaika, Chief Operating Officer, Engineering, Project Management and Business Strategy, who is here with us today. Ladies and gentlemen, no celebration is complete without embracing the richness of culture. To begin this evening's program, a true celebratory spirit, we now invite you to enjoy a specially prepared welcome dance. நிகழ்வில் வரவேற்புரையை நிகழ்த்திச் சென்ற உயர் அதிகாரிக்கு எமது நன்றிகள். அதே போன்று நிகழ்வில் அடுத்ததாக இடம்பெறவிருப்பது கண்களை கவரும் நடன நிகழ்வு. Ladies and gentlemen, we will postpone that event just for a few minutes. And now, in line with the organization's Transformation 2030 strategy, Alpitia Plantations proudly launches its renewed vision, purpose, and values. The guiding principle that will shape every decision, every relationship, and every achievement in the years ahead. Our vision defines where we and what we aspire to be. Our purpose reminds us why we exist and who we serve. And our values at the heart of our culture will continue to guide the way we work, the way we care for people, and the way we create lasting value for our communities and our stakeholders. Ladies and gentlemen, please direct your attention to the screen. Transformation 2030, the launch of the new vision, purpose, and values. Madhi? எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனமானது தற்பொழுது புதியதொரு பாதையை நோக்கி பயணிக்க காத்திருக்கிறது உங்களுடைய ஒத்துழைப்போடு. அந்த வகையில் மாற்றம் 2030 மூலோபாயத்துக்கு அமைய நிறுவனத்தின் புதிய நோக்கம், இலக்கு மற்றும் விழுமியங்களை உத்தியோகபூர்வமாக வெளியிடுவதில் நாம் பெருமிதம் கொள்கின்றோம். குறிப்பாக 2030ஆம் ஆண்டுக்குள் பல்துறை நிலைத்தன்மை மற்றும் புதுமையுடன் கூடிய ஒரு முன்னேற்றகரமான கூட்டுத்தாபனமாக மாற்றம் அடைவோம் என்பது நோக்கமாக காணப்படுகிறது. அதே போன்று மாற்றத்தை கொண்டு வரும் சிந்தனைகளின் மூலம் மனித வாழ்வு, சமூகங்கள் மற்றும் உலகின் எதிர்காலத்தை புதிய கோணத்தில் வடிவமைத்தல் என்பது விழுமியங்களை கொண்டதாக காணப்படுகிறது. அந்த வகையில் எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தின் மாற்றம் 2030 மூலோபாயத்துக்கு அமைவான புதிய நோக்கம் மற்றும் இலக்கு விழுமியங்களை தற்பொழுது நாம் காணலாம்.
Ladies and gentlemen, can we please put our hands together for Transformation 2030? Thank you. As we embrace this exciting new chapter, let us move forward with pride, resilience, and unity. Together, we will bring Transformation 2030 to life. Ladies and gentlemen, recognition is one of the greatest motivators. Every achievement celebrated this evening represents dedication, teamwork, perseverance, and an unwavering commitment to excellence. Behind every successful estate, behind every productive factory, behind every milestone, are people who have gone above and beyond in the pursuit of excellence. Tonight, we honor those outstanding achievements. To every award recipient, thank you for your commitment, your passion, and your contribution towards continued success of Alpitia Plantations. Ladies and gentlemen, we now commence the Regional Award Ceremony 2026. Mali? எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனம் என்பது உற்பத்தி திறனில் புதிய உச்சங்களை தொட்டு வருகிறது. இந்த சாதனை பயணத்தில் இங்கே அமர்ந்திருக்கக்கூடிய உங்கள் ஒவ்வொருவரின் பங்கும் காணப்படுகிறது. குறிப்பாக தோட்ட ரீதியில் நீங்கள் கொடுக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு முயற்சியும் ஒவ்வொரு உழைப்பும் அதன் பலனாகவே இன்றைய தினம் எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனம் எனும் மாபெரும் விருட்சத்தை உருவாக்கி இருக்கிறது. அந்த வகையில் உங்களை கொண்டாடுவதற்கு இந்த நிறுவனம் எப்போதும் பின்னின்றதில்லை. உழைப்பு வெளியீடு, அதாவது லேபர் அவுட்புட், இதில் சாதனை படைத்த சிறந்த பிரிவுகளுக்கான விருதுகளை முதலாவதாக வழங்குவதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம். Yes, Madhi. Our first awards this evening recognize excellence in state productivity and agricultural performance. Now, these awards celebrate the estates and divisions that have demonstrated exceptional results through teamwork, consistency, and operational excellence. To present our first set of awards, may I respectfully invite to the stage Mr. Sinet Talgaswata, General Manager, Information Technology, and he will be accompanied by Mr. Lakshan Thenabadu, Deputy Manager, New Peacock Estate. Ladies and gentlemen, please welcome them with a warm round of applause. Now, the first set of awards is for the highest revenue labor output or labor productivity. Now, starting off this award, the highest RLO, New Peacock Estate, 7.16 kilograms, presented to Shuffley Division. உழைப்பு வெளியீட்டில் முதலாவதாக விருதை தட்டிச் செல்கிறது நியூ பீகாக் தோட்டம். Highest RL low, Madakumbura Estate, 4.46 kilograms, presented to New Middle Division. அடுத்ததாக மெதகும்புர தோட்டம் புதிய மத்திய பிரிவு விருதை தட்டிச் செல்கிறது. Highest RL low, Nayapana Estate, 4.16 kilograms, presented to Lower Division. அடுத்ததாக நாயப்பன தோட்டம் கீழ்பிரிவுக்கு விருது கிடைக்கிறது. Highest RL low, Dunsinan Estate, 4.14 kilograms, presented to
Upper Division. உழைப்பு வெளியீட்டில் அடுத்த விருதானது டன்சினன் தோட்டத்தின் மேல் பிரிவுக்கு வழங்கப்படுகிறது. 4.14 கிலோகிராமாக உழைப்பு வெளியீட்டில் சாதனை படைத்திருக்கிறது டன்சினன் தோட்டத்தின் மேல் பிரிவு. With labor productivity of 3.27 kilograms from Fernlands Estate, presented to Fernlands Division. அடுத்தாக ஃபெர்ன்லாண்ட்ஸ் தோட்டத்தின் ஃபெர்ன்லாண்ட்ஸ் பிரிவுக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது. தொடர்ச்சியாக இவர்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். தொடர்ச்சியாக இவர்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்தும் போது மீண்டும் ஒருமுறை அவர்களுக்கு சிறந்த முறையில் தொழிலாற்ற வேண்டும் என்ற ஒரு உத்வேகம் கிடைக்கும் என்பதில் எவ்வித ஐயப்பாடுகளும் இல்லை. Last but not least in the labor productivity division, highest RLO, Sheen Estate, 3.15 kilograms, presented to Upper Pundaloya Division. இறுதியாக உழைப்பு வெளியீட்டில் விருதை தட்டி செல்வது ஷீன் தோட்டம் புண்டலோயா பிரிவு. Ladies and gentlemen, our next category recognizes estates that have achieved outstanding productivity through effective estate management and consistently high yields. This is also land productivity. Ladies and gentlemen, the recipients for land productivity are highest yield per hectare, New Peacock Estate, 2,764 kilograms, presented to Old Peacock Division. அடுத்ததாக அதிகோடிய அளவில் தேயிலை உற்பத்தி செய்திருக்கக்கூடிய நியூ பீகாக் தோட்டத்திற்கு வழங்கப்படுகிறது விருது. Highest yield per hectare, Nayapana Estate, 2,192 kilograms, presented to Upper Division. நாயப்பன தோட்டம் மேல் பிரிவுக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது. Highest yield per hectare, Dunsinane Estate, 2,240 kilograms, presented to Lower Division. அடுத்ததாக டன்சினன் தோட்டம் கீழ் பிரிவு. Highest yield per hectare, Fernlands Estate, 2,096 kilograms, presented to Harrow. Highest yield per hectare, Sheen Estate, 2,051 kilograms, presented to Upper Pundaloya.
highest yield per hectare. Madakumbura Estate, 1,792 kilograms presented to Middle Division. Thank you to our dignitaries. And now, இன்றைய இனிமையான விருது வழங்கல் விழாவின் அடுத்ததாக நாம் சிறந்த சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையங்களுக்கான விருதினை வழங்குவதற்காக காத்திருக்கிறோம். குறிப்பாக பெருந்தோட்டத்துறையை பொறுத்தமட்டில் தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய தொழிலாளர்களின் பிள்ளைகளை கவனிப்பதற்காக இந்த சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையங்கள் என்பது மிக அத்தியாவசியமான ஒன்றாகவே காணப்படுகிறது. அந்த வகையில் அந்த சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையங்களை சரியாக கவனிப்பதும் அதனை பாதுகாப்பதும் அங்கே வேலை செய்யக்கூடிய ஒவ்வொருவரின் கடமையாகவும் பொறுப்பாகவும் காணப்படுகிறது. அந்த பொறுப்பையும் கடமையும் சரிவர நிறைவேற்றியவர்களை கௌரவிக்க வேண்டிய தேவை நிறுவனத்துக்கு இருக்கின்றது. அந்த வகையில் அடுத்ததாக சிறந்த சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையங்களுக்கான விருதினை வழங்குவதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம். ஸ்டெவி. Yes, Madhi. Now, as we continue celebrating excellence across our organization, our next awards recognize an area that reflects our commitment to not only operational success, but also the well-being of our employees and their families. To present the third set of awards, may I respectfully invite to stage Mr. Devaranjan, Regional Director, PHDT Nurelia. He will be accompanied by Mr. Mahesh Samarasinghe, Deputy Manager, Dunsinane Estate. Ladies and gentlemen, please welcome them with a warm round of applause. அடுத்ததாக விருதுகளை வழங்குவதற்காக நாம் அன்போடு மேடைக்கு அழைப்பது பெருந்தோட்ட மனிதவள அபிவிருத்தி பிரிவின் நுவரெலியா பிராந்திய பணிப்பாளர் தேவரஞ்சன் அவர்களையும், அதே போன்று டன்சனன் தோட்டம் பிரதி முகாமையாளர் மகேஷ் சமரசிங் அவர்களையும். ஸ்டெவி. Yes. Now the Best Child Care Center 2025-2026 Sheen Estate presented to Upper Pundaloya Division. சிறந்த சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையத்துக்கான 2025-2026 விருதை தட்டிச் செல்கிறது ஷீன் தோட்டம் மேல் பூண்டலோயா பிரிவு. Best Child Care Center 2025-2026 Fernlands Estate presented to Harrow Upper Division. அடுத்ததாக இந்த விருதுக்கு பாத்திரமாகின்றார்கள் ஃபர்ன்லண்ட்ஸ் தோட்டத்தின் ஹரோ மேல் பிரிவு. Best Child Care Center from the Madakumbura Estate presented to Middle Division. அடுத்ததாக மெதகும்புர தோட்டத்தின் மத்திய பிரிவுக்கு விருது உரித்தாகின்றது. குறிப்பாக சிறுவர் பராமரிப்பு எனும் போது அங்கே மற்றும் ஒரு தாய் உருவெடுத்திருக்கிறார் என்றுதான் கூற வேண்டும். அந்த ஒரு சிறப்பான சேவையை ஆற்றியமைக்காக நாங்கள் தற்பொழுது இந்த விருதை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றோம். தொடர்ச்சியாக இவர்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்த வேண்டிய தேவை காணப்படுகிறது. கரகோஷங்கள் தொடரட்டும். Best Child Care Center for the years 2025-2026 on the Nayapana Estate presented to Lower Middle Division. அடுத்ததாக நாயப்பன தோட்டம் கீழ் பிரிவுக்கு விருது உரித்தாகின்றது. The Best Child Care Center from the Dunsinane Estate presented to Middle Division.
அடுத்ததாக இந்த விருதை தட்டிச் செல்வதற்காக நாங்கள் அன்போடு அழைப்பது டன்சன் தோட்டம் மத்திய பிரிவு. Ladies and gentlemen, can we please put our hands together for these magnificent efforts? And finally, on to the Best Childcare Center 2025-2026 from the New Peacock Estate, presented to Old Peacock Division. அடுத்ததாக நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் ஓல்ட் பீகாக் பிரிவுக்கு விருது வழங்கப்படுகிறது. சிறந்த சிறுவர் பராமரிப்பு நிலையத்துக்கான 2025-2026 ஆண்டுகளுக்கான விருது. Thank you to our dignitaries who are on stage. As we continue celebrating excellence across Alpitia plantations, we now move on to recognize another important aspect of estate life. A comfortable, safe, and well-maintained home creates the foundation for healthier families and stronger communities. Our next award recognizes estates that have demonstrated exceptional standards in maintaining staff housing. Starting off, for this award, we would warmly and most respectfully like to invite Mrs. Tilini Adarasinghe, General Manager, Human Resources, and Gihani Virakon, Assistant Manager, Human Resources, who will be accompanied by Mr. Sajid Vijayasena, Deputy Manager of Sheep Estate, to hand out the awards. And now, the Best Staff Quarters, Sheen Estate, presented to Mr. N.K. Mipanava. தோட்டங்களில் சிறந்த உத்தியோகத்தர்களுக்கான தங்குமிடங்களை பராமரிக்க கூடிய நிலையங்களுக்கான விருதுகள் தற்பொழுது வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. அந்த வகையில் முதலாவதாக விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் ஷேன் தோட்டத்தின் N.K. மீபனாவா அவர்கள். The Best Staff Quarters, Farmlands Estate, presented to Mr. T. Kannadasan. அடுத்ததாக ஃபர்ன்லண்ட்ஸ் தோட்டத்தின் டி கண்ணதாசன் அவர்களுக்கு விருது வழங்கப்படுகின்றது. And the Best Staff Quarters from the Madhukumbura Estate, presented to Mr. K. Shanmuganathan. அடுத்ததாக இந்த விருதானது மெதகொம்புர தோட்டத்தின் கே சண்முகநாதன் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. அவர்களை நாம் அன்போடு மேடைக்கு அழைக்கின்றோம். Can we please have a round of applause, ladies and gentlemen, for this magnificent efforts? And now, the Best Quarters, Nayapana Estate, presented to Mr. P. Suresh. அடுத்ததாக இந்த விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் நாயப்பன தோட்டத்தைச் சேர்ந்த பி. சுரேஷ் அவர்கள். The Best Staff Quarters, Dunsinane Estate, presented to Mr. V. Rajendran.
அடுத்ததாக இந்த விருதை பெற்றுக் கொள்கின்றார் டன்சினன் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த வி ராஜேந்திரன் அவர்கள். Best staff quarters from the new Peacock Estate presented to Mr. S. Nandasiri. அடுத்ததாக இந்த விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் எஸ் நந்தசிரி அவர்கள். விருதுகளை வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய மனிதவள முகாமைத்துவ பிரிவின் பொது முகாமையாளர் திலினி எதிரிசிங் அவர்களுக்கும் அதே போன்று பிரதி முகாமையாளர் கிஹானி வீரப்போன் அவர்களுக்கும் ஷீன் தோட்டத்தின் பிரதி முகாமையாளர் சஜித் விஜயசேன் அவர்களுக்கும் எமது மிக்க நன்றிகள். Yes, Mother. Please join me in welcoming and thanking Father Miss Tilini Ebersingh, Miss Gihani Virapon and Miss Sajid Vijay Singh for present and handing over these awards. விருது நிகழ்ச்சியின் அடுத்ததாக மற்றொரு முக்கிய விருதை வழங்குவதற்கு நாம் தயாராக இருக்கின்றோம். குறிப்பாக எமது தோட்டங்களின் முதுகெலும்பாக திகழக்கூடிய கள உத்தியோகத்தர்களை கௌரவிப்பதற்கான தருணமாகவே இந்த தருணம் காணப்படுகிறது. ஸ்டெவி. Yes, Mother. Now the sixth set of awards will be presented by Mr. Hamida Bhavana, Senior General Manager, Horticulture Projects, accompanied by Mr. Kanishka Ranchikola, Manager of Sheep State. Please put your hands together, ladies and gentlemen, as we welcome Mr. Hamida Bhavana and Mr. Kanishka Ranchikola. Now, it's time for the Best Field Officers. Best Field Officer 2025-2026, Sheen Estate, presented to Mr. S. Ramadevan. நிகழ்வில் 6வது விருதுக்கு நாங்கள் தற்பொழுது சென்று கொண்டிருக்கின்றோம். குறிப்பாக சிறந்த கள உத்தியோகத்திற்கான விருதில் முதலாவதாக அந்த விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் ஷீன் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த எஸ் வாமதேவன் அவர்கள். Best Field Officer 2025-2026, Fernlands Estate, presented to Mr. T. Kannadasan. அடுத்ததாக சிறந்த கள உத்தியோகத்தர் 2025-2026 ஆண்டுக்கான விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் ஃபர்ன்லண்ட் தோட்டத்தின் டி. கண்ணதாசன் அவர்கள். The Best Field Officer from the Madhakupura Estate, presented to Mr. N. A. Gopalava. அடுத்ததாக சிறந்த கள உத்தியோகத்தர் 2025-2026 விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் மெதகும்புர தோட்டத்தில் பணிபுரிந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய என். ஏ. கோபல்நாபா அவர்கள். The Best Field Officer 2025-2026 from the Nayabana Estate, presented to Mr. K.R.G. Cecil. அடுத்ததாக சிறந்த கள உத்தியோகத்தர் 2025-2026 ஆண்டுக்கான விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் நாயமன தோட்டத்தில் பணிபுரியும் K.R.G. சிசில் அவர்கள். The
the best field officer for the years 2025-2026 from the Dunsinane Estate, presented to Mr. Che Sirilan. அடுத்ததாக சிறந்த கள உத்தியோகத்தர் 2025-2026 ஆண்டுக்கான விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் டன்சினன் தோட்டத்தில் பணிபுரியும் ஜே சீரலன் அவர்கள். And finally, on to the final award for the best field officer. The best field officer for 2025-2026 from the new Peacock Estate, presented to Mr. S. Nandasiri. இறுதியாக சிறந்த கள உத்தியோகத்தருக்கான விருதில் 2025-2026 ஆண்டுக்கான வெற்றியாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கிறார் நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் எஸ். நந்தசிரி அவர்கள். தொடர்ந்தும் இவர்களை நீங்கள் உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். இன்றைய விருது விழாவின் நாயகர்களாக இருக்கக்கூடிய அவர்கள் தான் இவர்கள். அதே போன்று இங்கே இன்னும் பலர் காத்திருக்கின்றீர்கள் விருதுகளை பெற்றுக் கொள்வதற்காக. ஆகவே தொடர்ந்தும் கரகோஷங்களோடு இவர்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டே இருங்கள். Ladies and gentlemen, working alongside our field officers, our assistant field officers whose commitment and professionalism contribute greatly to the success of estate operations. Now tonight, we proudly recognize their outstanding contributions. The recipients for the best assistant field officers are from the Sheen Estate, the best assistant field officer for 2025-2026, presented to Mr. U. Prasad. கள உத்தியோகத்தர்களுக்கு எப்போதும் துணையாக நிற்கக்கூடியவர்கள் தான் பிரதி கள உத்தியோகத்தர்கள். இவர்களையும் கௌரவிப்பதற்கு எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் PLC நிறுவனம் பின்னிற்கவில்லை. அந்த வகையில் முதலாவதாக விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் ஷேன் தோட்டத்தில் பணிபுரியக்கூடிய யு பிரசாத் அவர்கள். Best Assistant Field Officer 2025-2026, Fernlands Estate, presented to Mr. K. Sarat Kumar. அடுத்ததாக சிறந்த துணை கள உத்தியோகத்தராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் 2025-2026 ஆண்டுக்கான வெற்றியாளராக ஃபர்ன்லண்ட்ஸ் தோட்டத்தின் கே. சரத்குமார் அவர்கள். Best Assistant Field Officer 2025-2026, Madhakapura Estate, presented to Mr. Udara Bandara. அடுத்ததாக சிறந்த துணை கள உத்தியோகத்தராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் மெதகும்புர தோட்டத்தில் பணிபுரியும் உதார பண்டார அவர்கள். அடுத்ததாக சிறந்த துணை கள உத்தியோகத்தராக 2025-2026 ஆண்டுக்கான வெற்றியாளராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் நாகப்பன தோட்டத்தில் பணிபுரியும் டி. மேகவண்ணன் அவர்கள். The Best Assistant Field Officer 2025-2026 from the Nayapana Estate, presented to Mr. T. Megavannan. The Best Assistant Field Officer 2025-2026, Dunsinane Estate, presented to Mrs. R. Chandravatani. 2025-2026 ஆண்டுக்கான சிறந்த துணை கள உத்தியோகத்தராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் டன்சினன் தோட்டத்தில் பணிபுரியும் திருமதி ஆர். சந்திரவதனி அவர்கள்.
final Best Assistant Field Officer Award for the year 2025-2026 presented to, from the New Peacock Estate, Mr. A. Nyanaraja. அடுத்ததாக சிறந்த துணை கள உத்தியோகத்தராக 2025-2026 ஆண்டில் தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் நியூ பீகாக் தோட்டத்தில் பணிபுரியும் ஏ ஞானராஜா அவர்கள். விருதுகளை பெற்றுச் சென்ற அனைவருக்கும் எமது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். ஸ்டெவி. Yes, Mali, congratulations to all of our award recipients. Your dedication and professionalism continue to inspire excellence across LPTL plantations. We would also like to show appreciation to Mr. Amit Garner and Mr. Kamshik Raj for representing these awards. Ladies and gentlemen, the moment has come that we welcome Dr. Rohan M. Fernando, Chairman, LPTL Plantations PLC and Aiken Spence Plantations Management PLC. Please rise. And also our CEO, Mr. Geet Kumar Dayananda, Director, Chief Executive Officer, LPTL Plantations PLC, and other heads of this institution. Ladies and gentlemen, can you please rise to welcome our chief guest and our dignitaries for this evening. நிகழ்வின் பிரதம அதிதிகள் தற்பொழுது வருகை தந்திருக்கின்றார்கள். எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனம் எனும் இந்த மாபெரும் விருட்சத்தின் தலைவராக இருக்கக்கூடிய டாக்டர் ரொஹான் எம் பெர்னாண்டோ அவர்களையும், அதே போன்று இந்த நிறுவனத்தின் பணிப்பாளர் தலைமை நிறைவேற்று அதிகாரி கீத்குமார தயானந்த் அவர்களையும் அன்போடும் மரியாதையோடும் வரவேற்பதில் நாம் பெருமகிழ்ச்சி அடைகின்றோம். தொடர்ந்தும் எழுந்தவாறே அவர்களுக்கு மரியாதை செலுத்துமாறு நாம் அன்போடு கேட்டுக்கொள்கின்றோம். Ladies and gentlemen, we are witnessing such a magnificent evening, an evening full of celebration, an evening full of respect, dedication, and perseverance. We at LPTL Plantations have strived for excellence in every way, and this night, this evening, is about recognizing those efforts. And without these very individuals, none of this would have been possible. Please remain standing as we welcome our respected dignitaries for tonight. 1997 ஆண்டு முதல் இயங்கி வரக்கூடிய எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனமானது இன்றைய தினத்தை பொறுத்தமட்டில் தத்தமது ஊழியர்களை கௌரவிப்பதற்கான ஒரு முக்கியமான நாளாக ஒதுக்கி இருக்கிறது. குறிப்பாக பல்லாயிரக்கணக்கான தொழிலாளர்கள் இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் பயன்பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அவர்களது பிள்ளைகள் இந்த நிறுவனத்தின் மூலம் தனக்கான கல்வி, சுகாதாரம் உள்ளிட்ட பல்வேறு வசதிகளையும் பெற்றுக் கொண்டிருக்கின்றார்கள். அது மாத்திரமல்ல, இந்த பெருந்தோட்ட யாக்கத்தை பொறுத்தமட்டில் வெறுமனே தேயிலை துறை மாத்திரமின்றி உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் பல்வேறு துறைகளினூடாக மிக முக்கிய சாதனைகளை புரிந்து உங்களுடைய உறுதுணையோடும் அதே போன்று உங்களுடைய ஒத்துழைப்போடும் தொடர்ந்தும் முன்னோக்கி பயணித்துக் கொண்டிருக்கின்றது. ஆகவே இந்த நிறுவனத்தின் மாபெரும் விருட்சமாக இருக்கக்கூடிய தலைவர், அதே போன்று ஏட்கின் ஸ்பென்ஸ் பிளான்டேஷன் முகாமைத்துவம் பிஎல்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் கலாநிதி ரொஹான் எம் பெர்னாண்டோ அவர்களை நாம் தற்பொழுது வரவேற்பதற்காக இந்த அரிய சந்தர்ப்பத்தில் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். இந்த நிறுவனத்தின் தலைமை நிறைவேற்று அதிகாரி பணிப்பாளராக இருக்கக்கூடிய கீத்குமார தயானந்த் அவர்களையும் இந்த பெருமை மிகு தருணத்தில் வரவேற்பதற்காக நாம் அனைவரும் காத்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். Next one. Next set of going to be defect performance. After this, highest skill improvement over yes, on the welcome dance one. Welcome down. Then starting with this performance is first.
Next one is improvement. Okay. Then we have to bring in the agenda. Agenda. Ladies and gentlemen, this evening has been full of appreciation. And now, we have completed many awards with many to come. So we request your patience as we are here. We are honored to celebrate you, the heart of Alpitia Plantations, and celebrate you this evening, awarding your hard work and dedication. எல்பிட்டிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தின் ஓர் அங்கமாக இருக்கக்கூடிய உங்களது உழைப்பையும் அதை போன்று அர்ப்பணிப்பையும் கௌரவிக்கக்கூடிய ஒரு மிகச்சிறந்த இரவாக இன்றைய நாள் இரவு அமைந்திருக்கிறது. இந்த இரவில் உங்கள் அனைவரையும் கௌரவிப்பதற்கு நிறுவனம் தயாராக காத்திருக்கிறது. ஆகவே இந்த விருது வழங்கல் விழாவை வீடுகளில் இருக்கக்கூடிய உங்களுடைய குடும்பத்தினரும் கூட பார்த்து ரசிக்கலாம். எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தின் உத்தியோகபூர்வ ஃபேஸ்புக் வலைதளம் மூலம் நீங்கள் இதனை நேரலையில் உங்கள் குடும்பத்தினரோடு பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய ஒரு அரிய சந்தர்ப்பமும் காணப்படுகிறது என்பதையும் இந்த இடத்தில் நாங்கள் நினைவுபடுத்திக் கொள்ள விரும்புகின்றோம். Yes, Madhi, to all the loved ones and families and everyone who celebrates you this evening, they all have the opportunity to watch this very event live from the Alpitia Plantations Facebook page, which is streaming live at the moment. So all of your family members and everyone who is celebrating you this evening can view this celebration live from Facebook from the official Alpitia Plantations Facebook page.
Ladies and gentlemen, please put your hands together one more time as we warmly and most respectfully welcome Dr. Rohan M. Fernando, Chairman, Alpitia Plantations PLC and Akin Spence Plantation Managements PLC, together with Mr. Geet Kumar Dayananda, Director, Chief Executive Officer of Alpitia Plantations, together with all other dignitaries present here today. Please have your seats, sir. நிகழ்வுக்கு வருகை தந்திருக்கக்கூடிய எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தின் தலைவர் டாக்டர் ரொஹான் எம் பெர்னாண்டோ அவர்களையும் அதே போன்று நிறுவனத்தின் தலைமை நிறைவேற்று அதிகாரி பணிப்பாளர் கீத் குமார தயானந்த் அவர்களையும் அன்போடு அழைக்கின்றோம். Ladies and gentlemen, after congratulating our award recipients until this point of this evening, we continue our celebration by recognizing excellence in other key areas of our operations. Tea manufacturing is at the heart of Alpitia Plantations. It demands precision, consistency, quality, and teamwork. The next awards honor factories that have excelled in these areas, setting outstanding standards in production and quality. Now, to present this set of awards, may I respectfully invite Mr. Duminda Media Garlage, General Manager Marketing, and Mr. Darshana Akuratiage, Deputy Manager, Madhakumbra Estate, to help in handing out these awards. Ladies and gentlemen, please welcome them with a warm round of applause. அடுத்ததாக நிகழ்வில் தேயிலை தோட்ட தொழிற்சாலையின் செயல்திறனுக்கான விருதுகள் வழங்கப்பட காத்திருக்கிறது. விருதுகளை வழங்குவதற்காக நாம் அன்போடு மேடைக்கு அழைப்பது சந்தைப்படுத்தல் பொது முகாமையாளர் துமிந்த மீரிய கல்லகே அவர்களையும் அதே போன்று மெதகும்புர தோட்டத்தின் பிரதி முகாமையாளர் தர்ஷன அகுரட்டியகி அவர்களையும். Starting off Tea Factory Performance 2025-2026. The highest quantity manufactured, CTC, 1,422,678 kilograms, presented to Dunsinen Estate. முதலாவதாக விருதை தட்டிச் செல்கிறது டன்சினன் தோட்டம். 14,22,678 கிலோகிராம் தேயிலை தொழிற்சாலை செயல்திறனை காட்டியிருக்கிறது. Can we please put our hands together for this magnificent effort, ladies and gentlemen? The highest quantity manufactured, Rotovain and Orthodox, 507,056 kilograms, presented to Madhakumbra Estate. அடுத்ததாக 5,07,056 கிலோகிராம் தொழிற்சாலை செயல்திறனை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய மெதகும்புர தோட்டத்திற்கு விருது வழங்கப்படுகின்றது. Up next, highest GSA or gross sales average from January through to December 2025. 1,088 rupees and 64 cents presented to Dunsinen Estate. அடுத்ததாகவும் விருதை தட்டிச் செல்கிறது டன்சினன் தோட்டம். Ladies and gentlemen, please put your hands together for Dunsinen Estate. Highest gross sales average, Rotovain and Orthodox, January through to December 2025. 1,151 rupees and 34 cents presented to Fernlands Estate. அடுத்ததாக சிறந்த தேயிலை தொழிற்சாலை செயல்திறனில் விருதை தட்டிச் செல்கிறது ஃபர்ன்லேண்ட்ஸ் தோட்டம். A warm round of applause, ladies and gentlemen, for Fernlands Estate.
Up next, highest variance against elevation average, CTC, January through to December 2025. 209 rupees and 19 cents, presented to New Peacock Estate. அடுத்ததாக CTC ஜனவரி முதல் டிசம்பர் மாதம் வரையிலான காலப்பகுதிக்கான விருதை தட்டிச் செல்கிறது நியூ பீகாக் தோட்டம். Please put your hands together for New Peacock Estate. Up next, highest variance against average orthodox or motorway, January through to December. 86 rupees and 36 cents presented to Nayabana Estate. அடுத்ததாக இந்த பெருமை மிகு விருதானது நாயப்பன தோட்டத்திற்கு வழங்கப்படுகின்றது. Up next, highest made tea outturn CTC 2025-2026. 28.94%, presented to New Peacock Estate. அடுத்ததாக விருதை தட்டிச் செல்கிறது நியூ பீகாக் தோட்டம். Up next, highest made tea outturn Orthodox and Rotterdam 2025-2026 with 23.95%, presented to Sheen Estate. அடுத்ததாக இந்த பெருமை மிகு விருதானது ஷீன் தோட்டத்திற்கு வழங்கப்படுகின்றது. Ladies and gentlemen, please put your hands together for Sheen Estate. The highest number of top prices, CTC 2025-2026. 92 presented to Dutson Estate. அடுத்ததாக இந்த பெருமை மிகு விருதானது டன்சிலன் தோட்டத்திற்கு வழங்கப்படுகின்றது. Ladies and gentlemen, please put your hands together one more time for Dutson Estate. The final award for Tea Factory Performance for the year 2025-2026. The highest number of top prizes, Orthodox and Broadway in 2025-2026. 13 awards presented to Nayabana Estate. தேயிலை தொழிற்சாலைகளின் செயல்திறன் பிரிவில் இறுதியாக நாம் விருதினை பெற்றுக் கொள்வதற்கு அன்போடு அழைப்பது நாயப்பன தோட்டம். Thank you, Mr. Devinder, Vidya Garlagi and Mr. Darshana. And now, ladies and gentlemen, as our celebration of excellence continues, we now turn our attention to recognizing estates that have demonstrated remarkable progress through continuous improvement and outstanding operational performance. Success is not merely measured by where we stand today, but also by how far we have come. These awards recognize estates that have achieved significant improvements over the past year, reflecting dedication, innovation, and a relentless commitment to excellence. Now to present our fifth set of awards, may I respectfully invite Mr. Krishan Nanankara, Senior General Manager Administration and Legal, and he will be accompanied by Mr. Dilukshan Sivanesan, Manager, Fernlands Estate. Ladies and gentlemen, please welcome them with a warm round of applause.
எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனம் கடந்து வந்த பாதையில் உறுதுணையாய் நின்ற உங்கள் அனைவரையும் கௌரவிப்பதற்கான இரவு இது. இப்பொழுது அடுத்த விருதுகளை வழங்குவதற்காக நாம் அன்போடு மேடைக்கு அழைத்திருப்பது நிர்வாகம் மற்றும் சட்டப்பிரிவின் பொது முகாமையாளர், சிரேஷ்ட பொது முகாமையாளர் ரேஷாந்த் நாணேக்கார் அவர்களையும், அதே போன்று பர்லன்ஸ் தோட்டத்தின் முகாமையாளர் திலுக்ஷன் சிவனேசன் அவர்களையும். Ladies and gentlemen, the next set of awards are awarded to the highest yield improvement over last year, or the land productivity improvement. The recipients are highest yield improvement over last year with 135%. New Peacock Estate presented to New Peacock Division. முதலாவதாக விருதை தட்டிச் செல்கிறது நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் நியூ பீகாக் பிரிவு. Ladies and gentlemen, a very warm round of applause for New Peacock Division. நில ரீதியான உற்பத்தியில் கடந்த வருடத்தில் மாத்திரம் தேயிலை பறிப்பில் 135% வளர்ச்சியை நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் நியூ பீகாக் பிரிவு காட்டியிருக்கிறது. Moving on, with an improvement of 117% from Dunsinane Estate, presented to the North Division. அடுத்ததாக டன்சினன் தோட்டத்தின் நோர்த் பிரிவுக்கு விருது வழங்கப்படுகின்றது. குறிப்பாக கடந்த ஆண்டில் மாத்திரம் 117% தேயிலை பறிப்பு துறையில் வளர்ச்சியை காட்டியிருக்கிறது டன்சினன் தோட்டத்தின் நோர்த் பிரிவு. Highest yield improvement over last year with 108%. Naipan Estate presented to Upper Division. கடந்த வருடத்தில் 108% வளர்ச்சியோடு அடுத்ததாக விருதை தட்டிச் செல்கிறது நாயப்பன தோட்டம் மேல் பிரிவு. Once again with an improvement over last year, 108% from the Madhukura Estate, presented to the Middle Division. அடுத்ததாக கடந்த வருடம் 108% வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய மெதகுமர தோட்டம் மத்திய பிரிவுக்கு விருது வழங்கப்படுகின்றது. தொடர்ச்சியாக உங்கள் கரகோஷத்தினூடாக விருதுகளை பெற்றுக் கொண்டிருக்கக்கூடிய உங்களது அன்பு சக ஊழியர்களை உத்வேகப்படுத்திக் கொண்டே இருங்கள். Highest yield improvement over last year with 107%. Fernlands Estate presented to Harrow Lower Division. இறுதியாக கடந்த வருடம் 107% வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய ஃபர்ன்லண்ட்ஸ் தோட்டத்தின் ஹாரோ மேல் பிரிவுக்கு விருது வழங்கப்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது. Thank you to our dignitaries on stage. Ladies and gentlemen, behind every successful tea factory is a dedicated team. And replanting is an investment for the future. It reflects careful planning, sustainability, and a long-term commitment to maintaining productive estates for generations to come. Tonight, we recognize two outstanding achievements in this important area. Now, to hand off these awards, we once again warmly invite Mrs.
Shingen, the General Manager of Finance, will be accompanied by Mr. Anushka Pavidana, Manager of Nayapana Estates. அடுத்ததாக இன்றைய விருது வழங்கல் விழாவில் சிறந்த மீள் உற்பத்தி திறனுக்கான விருதுகள் வழங்கப்பட காத்திருக்கின்றன. விருதுகளை வழங்குவதற்காக நாம் அன்போடு மேடைக்கு அழைப்பது நிதி பிரிவில் பொது முகாமையாளர் இலுக்ஷி விஜயதுங்க அவர்களையும், அதே போன்று நாயப்பன தோட்டத்தின் முகாமையாளர் அனுஷ்க பதவிதான அவர்களையும். And now, best replanting for the years 2025-2026. Upcountry Fernlands Estate presented to Kai Pugala Division. முதலாவதாக விருதை தட்டிச் செல்கிறது காய்போகல பிரிவு ஃபெர்ன்லேண்ட்ஸ் தோட்டம். And next, best replanting for the year 2025-2026. Mid-country Nayapana Estate presented to Lower Division. அடுத்ததாக மத்திய பிரிவில் நாயப்பன தோட்டத்தின் கீழ்பிரிவு விருதை தட்டிச் செல்கிறது. Thank you. Now, behind every successful estate operation are dedicated individuals who ensure people, materials, and operations move safely and efficiently every single day. Now, these awards recognize our outstanding drivers whose professionalism and commitment contribute significantly to the success of their estates. Ladies and gentlemen, the recipients of the Best Driver Awards 2025-2026 are from Sheen Estate, presented to Mr. B. J. Shankar. தோட்ட நிர்வாகத்தை பொறுத்தமட்டில் தோட்டங்களில் சாரதிகளாக பணிபுரிபவர்கள் முக்கியமாக கௌரவிக்கப்படக்கூடியவர்கள். அந்த வகையில் நிறுவனத்தின் சிறந்த சாரதிகளாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கக்கூடியவர்களுக்கு விருதுகள் வழங்கி தற்போது கௌரவிக்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. 2025-2026 ஆண்டில் சிறந்த சாரதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் ஷேன் தோட்டத்தின் பி. ஜெய்சங்கர் அவர்கள். Best Driver Fernlands Estate presented to Mr. S. S. Logeshwaran. சிறந்த சாரதி 2025-2026 ஆண்டுக்கான அடுத்த விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் ஃபெர்ன்லேண்ட் தோட்டத்தின் எஸ். லோகேஸ்வரன் அவர்கள். The Best Driver 2025-2026 from the Madhakumru Estate presented to Mr. S. Gurubaran. சிறந்த சாரதி 2025-2026 ஆண்டுக்கான விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் மெதகுபுர தோட்டத்தின் எஸ். குருபரன் அவர்கள். A huge round of applause, ladies and gentlemen, once again. The Best Driver 2025-2026 from the Nayapana Estate presented to Mr. S. Selvanayagan. 2025-2026 ஆண்டின் சிறந்த சாரதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் நாயப்பன தோட்டத்தின் எஸ். செல்வநாயகம் அவர்கள். A huge round of applause, ladies and gentlemen, for S. Selvanayagan. The Best
Best Driver 2025-2026 from the Dunstan Estate presented to Mr. B. Suresh. 2025-2026 ஆண்டுக்கான சிறந்த சாரதியாக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் டன்சிடன் தோட்டத்தின் பி சுரேஷ் அவர்கள். தேயிலை தோட்ட தொழிற்சாலைகளை பொறுத்தமட்டில் தங்களது உற்பத்திகளை சரியான இடங்களுக்கு கொண்டு செல்வதற்கும் சரி, அதே போன்ற தொழிலாளர்களுக்கு ஏற்படக்கூடிய அசௌகரியங்களின் போது அவர்களுக்கு உதவிக்கரம் நீட்டுவதற்கும் சரி, சாரதிகளின் பங்களிப்பு என்பது மிக முக்கியமானதாகவும் கைவிடப்பட முடியாததுமாக காணப்படுகிறது. அந்த தொழில்துறையில் இவர்கள் சற்று மயராது செயற்பட்டமைக்காக இந்த விருதுகள் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. Ladies and gentlemen, the final award for the Best Driver. The Best Driver 2025-2026 from the New Peacock Estate presented to Mr. M. Selvaraja. இறுதியாக சிறந்த சாரதிக்கான விருதில் 2025-2026 ஆண்டுக்கான விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் எம் செல்வராஜா அவர்கள். A warm round of applause, ladies and gentlemen, once again for the best drivers of 2025-2026. Please remain on stage. Ladies and gentlemen, behind every successful tea factory is a dedicated team committed to maintaining quality, efficiency and professional excellence. The next award recognizes assistant factory officers whose professionalism and commitment have contributed significantly to the success of their respective estates. Best assistant factory officers for the years 2025-2026. From Sheen Estate, presented to Mr. P. Prabhakaran. சிறந்த தோட்ட தொழிற்சாலையின் பிரதி உத்தியோகத்தர்களுக்கான விருது தற்போது வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றது. அந்த வகையில் முதலாவதாக விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் ஷேன் தோட்டத்தின் பி. பிரபாகரன் அவர்கள். A warm round of applause, ladies and gentlemen. The next Best Assistant Factory Officer 2025-2026 from the Frontlands Estate presented to Mr. K. Nishanthan. அடுத்ததாக இந்த விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் ஃபர்ன்லாண்ட்ஸ் தோட்டத்தின் கே. நிஷாந்தன் அவர்கள். The Best Assistant Factory Officer 2025-2026 from the Madakumra Estate presented to Mr. R. Nityanandan. அடுத்ததாக விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் மெதகுமர தோட்டத்தின் ஆர். நித்யானந்தன் அவர்கள். Up next, Best Assistant Factory Officer 2025-2026 from the Nayapana Estate presented to Mr. M. Madhushankar. சிறந்த தொழிற்சாலை உதவி உத்தியோகத்தர் 2025-2026 ஆண்டுக்கான விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் நாயப்படு தோட்டத்தின் எம். மதுசங்கா அவர்கள். The Best Assistant Factory Officer from the Dunstan Estate presented to Mr. G. Sanjeeva.
அடுத்ததாக விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் டன்சிகன் தோட்டத்தின் ஜி சஞ்சீவ அவர்கள். தொடர்ச்சியாக விருது பெறுபவர்களை உற்சாகப்படுத்துவதற்காக உங்களுடைய கரகோஷங்களை வழங்கிக் கொண்டே இருக்கு. Ladies and gentlemen, in the final award for the Best Assistant Factory Officer. The Best Assistant Factory Officer for the years 2025-2026 from the new Peacock Estate presented to Mr. C. Pushpakumara. சிறந்த தொழிற்சாலை உதவி உத்தியோகத்தர் 2025-2026 ஆண்டுக்கான விருதை தட்டி செல்கின்றார் நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் சி புஷ்பகுமார் அவர்கள். Thank you to our dignitaries who are on stage for helping out present these magnificent awards. Ladies and gentlemen, up next, to add a bit of color to this magnificent evening of celebrations and excellence, we now take your attention away from awards to a brief entertainment item. කල්පනාවෝ පාවයයිනේ නිශාන්තයේ නිල්වලාවේ යාවී ඇසොයා සඳක්සේ නිල්වනන්නේ නොසැංගී නැලවෙමු ගයා කීතිකා que se abre tengo se matfima leo abi sanu mira la vida elena madre to jini que domini que tu daya ni kama
ඉස්සර පැටි ළමා කියන රහස කිමා ඉස්සර පැටි ළමා කියන රහස කිමා සැලෙන බිපුල් තමා විසිතුරු නැතනිමා සැලෙන බිපුල් තමා විසිතුරු නැතනිමා සුලගන පිස්වලා සලා කුලුතලා රංගන ලියන් බලා නික්බිකුමක් වෙලා සුලගන පිස්වලා සලා කුලුතලා රංගන ලියන් බලා නික්බිකුමක් වෙලා ඉතුතුළු බැමිණිලා දෙන යන ලං වෙලා ඉතුතුළු බැමිණිලා දෙන යන ලං වෙලා රසයට මං බලා තන මන මත් කළා රසයට මං බලා තන මන මත් කළා සුලගන විස්වලා සලා කුලුතලා රංගන ලියන් බලා නික්බිකුමක් වෙලා සුලගන විස්වලා සලා කුලුතලා රංගන ලියන් බලා නික්බිකුමක් වෙලා සුලගන විස්වලා සලා කුලුතලා රංගන ලියන් බලා නික්බිකුමක් වෙලා Ladies and gentlemen, can we have another round of applause for that amazing performance? Okay. We are now moving on to awards again. Now, to present this next set of awards, I would like to most humbly and respectfully invite Mr. Priyantha Dissanayake, Chief Operating Officer, Engineering, Project Management and Business Strategy, accompanied by Mr. Aselu Mulla, General Manager, Upcountry Cluster and Dunsinen Estate. Warm round of applause, ladies and gentlemen. Starting off, we have two very special awards to hand out. These awards are for the best maintenance staff. The best maintenance staff for the years 2025-2026 from the Upcountry Dunsinen Estate, presented to Mr. Veeramanathan. விருது விழாவில் அடுத்ததாக சிறந்த பராமரிப்பு உத்தியோகத்தருக்கான விருது வழங்கப்படுகின்றது. டான்சினன் தோட்டத்தின் வி ராமநாதன் அவர்களுக்கு முதலாவது விருது வழங்கப்படுகின்றது. The Best Maintenance Staff 2025-2026 Mid-Country New Peacock Estate, presented to Mr. R. Pushparaj. அடுத்ததாக சிறந்த பராமரிப்பு உத்தியோகத்தருக்கான விருது நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் ஆர் புஷ்பராஜ் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. A warm round of applause once again, ladies and gentlemen, for the best maintenance staff for the years 2025-2026. Ladies and gentlemen, our clerical staff play a vital role in ensuring the smooth administration and efficient operation of our estates.
Tonight, we proudly recognize those who have demonstrated outstanding professionalism, commitment, and attention to detail. Now, it's time for the awards for Best Clerks for the years 2025-2026. The recipients are Sheen Estate, presented to Mrs. P. Prabhani. 2025-2026 ஆண்டின் சிறந்த கணக்காளருக்கான விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் ஷேன் தோட்டத்தின் திருமதி பி. பிரபானி அவர்கள். தேயிலை தோட்டங்களை பொறுத்தமட்டில் கணக்காளர் பதவி என்பது மிக முக்கிய பங்கினை வகிக்கக்கூடிய ஒரு பதவியாகவே காணப்படுகின்றது. நிர்வாகத்திலும் இந்த பதவிக்கு தனிப்பெரும் பொறுப்பு காணப்படுகிறது. அந்த வகையில் 2025-2026 ஆண்டுகளில் சிறந்த கணக்காளர்களுக்கான விருதுகளை தற்போது வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. The best clerk for the year 2025-2026 from the Fernlands Estate, presented to Mrs. S. Divya. அடுத்ததாக 2025-2026 சிறந்த கணக்காளருக்கான விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் ஃபர்ன்லண்ட் தோட்டத்தின் திருமதி எஸ். திவ்யா அவர்கள். The award for the best clerk from the Madhukabura Estate for the year 2025-2026, presented to Miss M.G.H.K. Manowardhana. அடுத்ததாக இந்த பெருமைமிகு விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் மெதகும்பர தோட்டத்தின் M.G.H.K. மனோவர்தனா அவர்கள். Once again, a warm round of applause, ladies and gentlemen, for these outstanding accomplishments. Up next, best clerk for 2025-2026 from the Nayapana Estate, presented to Mr. P. Lohesh. அடுத்ததாக 2025-2026 சிறந்த கணக்காளருக்கான விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் நாயப்பன தோட்டம் பி. லோகேஷ் அவர்கள். Another round of applause for P. Lohesh, ladies and gentlemen. The best clerk 2025-2026 from the Dunsinane Estate, presented to Mrs. J. Anoja. 2025-2026 சிறந்த கணக்காளருக்கான அடுத்த விருதை தட்டிச் செல்கின்றார் டன்சினன் தோட்டம் திருமதி ஜே. அனோஜா அவர்கள். Moving on, the best clerk 2025-2026 from the new Peacock Estate, presented to Mr. S. Arjun. இறுதியாக சிறந்த கணக்காளர் 2025-2026 ஆண்டுக்கான விருதினை பெற்றுக் கொள்கின்றார் நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் திரு எஸ். அர்ஜுன் அவர்கள். Ladies and gentlemen, we now move on to our next award for tonight. Our final award in this presentation recognizes estates that have successfully introduced innovative methods to improve productivity through alternate models such as the family block plucking, contract plucking, and cash plucking methods. Now, these initiatives demonstrated how innovation and adaptability can strengthen operational performance while responding effectively to changing industry needs. அடுத்ததாக தோட்டத்தின் உற்பத்தி திறனை அடுத்த கட்டத்துக்கு எடுத்துச் சென்ற ஒரு மிக முக்கியமான சாதனைக்கான விருதினை தற்பொழுது நாங்கள் வழங்கவிருக்கின்றோம். குறிப்பாக தேயிலை கொழுந்து பறிப்பாளர்களின் பற்றாக்குறையை திறம்பட எதிர்கொண்டு உற்பத்தியை அதிகரிப்பதற்காக சிறந்த மாற்று முறைகளினூடாக நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு பங்காற்றிருக்கக்கூடியவர்களை கௌரவிப்பதற்காகவே இந்த மேடை தற்பொழுது தயாராகிக் கொண்டிருக்கிறது. Starting off,
the best alternate model for enhancement of productivity for 2025-2026 from the new Peacock Estate with 68%. Presented to New Peacock Division. சிறந்த மாற்று முறைமையினூடாக 68% வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய நியூ பீகாக் பிரிவுக்கு முதலாவது விருது வழங்கப்பட இருக்கின்றது. Another very warm round of applause, ladies and gentlemen, once again for New Peacock Division. Moving on, the best alternate model for enhancement of productivity for 2025-2026 from the Naipan Estate with 65%. Presented to the lower division. சிறந்த மாற்று மாதிரிகளினூடாக 2025-2026 ஆண்டில் 65% வளர்ச்சியை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய நாயப்பனத்தோட்டம் கீழ் பிரிவுக்கு அடுத்த விருது வழங்கப்படுகின்றது. The best alternate model for enhancement of productivity for the years 2025-2026. Madhukambara Estate with 61% presented to the South Division. அடுத்ததாக இந்த விருதை தட்டிச் செல்லும் பிரிவு மெதகும்பர தோட்டம் சவுத் டிவிஷன். 61% வளர்ச்சியோடு இந்த சிறந்த மாற்று முறைகளை பயன்படுத்தி நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்காக பங்காற்றியமைக்காக மெதகும்பர தோட்டம் சவுத் டிவிஷனுக்கு இந்த விருது வழங்கப்படுகின்றது. The best alternate model for enhancement of productivity for the years 2025-2026 from the Dunsinane Estate with 45%. Presented to Factory Division. அடுத்ததாக இந்த விருதை தட்டிச் செல்கிறது 45% வளர்ச்சியோடு டன்சிடன் தோட்டத்தின் தொழிற்சாலை பிரிவு. A warm round of applause, ladies and gentlemen, for Dunsinane Estate. The best alternate model for enhancement of productivity for the years 2025-2026 from the Fernlands Estate with 44%. Presented to Fernlands Division. அடுத்ததாக 44% வளர்ச்சியோடு நிறுவனத்தின் வளர்ச்சிக்கு முக்கிய பங்காற்றியிருக்கக்கூடிய ஃபர்ன்லண்ட்ஸ் தோட்டத்தின் ஃபர்ன்லண்ட்ஸ் பிரிவுக்கு விருது வழங்கப்படுகின்றது. And finally, the best alternate model for enhancement of productivity for the years 2025-2026 from Sheen Estate with 40%. Presented to Upper Pundaloya. இறுதியாக இந்த பிரிவில் 40% வளர்ச்சியோடு விருதை பெற்றுக்கொள்கிறது ஷேன் தோட்டத்தின் மேல் பூண்டுலோயா பிரிவு. Another round of applause, ladies and gentlemen, for this magnificent effort. Thank you. Please join me in showing our appreciation to Mr. Priyantha and Mr. Asela for presenting these awards. Ladies and gentlemen, as we continue this memorable evening, we now move to another important category of awards. Recognizing excellence in estate development, technical expertise, and operational support. Now, these awards honor individuals and teams whose dedication behind the scenes
has played a vital role in strengthening the long-term success of Alpitia Plantations. To present our 7th set of awards, may I respectfully invite to the stage Mr. Priyantha Dissanayake, Chief Operating Officer, Engineering, Project Management and Business Strategy, and he will be accompanied by Mr. Anushka Badipitana, Manager, Nayapana Estates. I beg your pardon. For this set of awards, we now warmly and most respectfully invite Mr. Geet Kumar Dayananda, Director, Chief Executive Officer, Alpitia Plantations PLC, who will be accompanied by Mr. Kaushal Madhavan, General Manager of Opyanti Cluster 2, Malakumra Estates. அடுத்ததாக நிறுவனத்தில் பல ஆண்டுகளாக சேவையாற்றி அர்ப்பணிப்போடு பலருக்கு முன்மாதிரியாக திகழக்கூடியவர்களை கௌரவிக்கும் வகையில் அதற்கு மிகச்சிறந்த முன்னுதாரணமாக திகழக்கூடியவர்களையே இந்த மேடைக்கு தற்போது நாங்கள் அழைத்திருக்கின்றோம். குறிப்பாக எல்பிடிஎஃப் பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தின் பணிப்பாளரும் பிரதம நிறைவேற்று அதிகாரியுமான கீத்குமார தயானந்தா அவர்கள் பெருந்தோட்டத்துறையில் சுமார் 37 ஆண்டுகளுக்கு மேலான அனுபவத்தை கொண்டவர். தனது பரந்த அனுபவத்தாலும் அதே போன்று அர்ப்பணிப்பு மிக்க சேவையாலும் எல்பிடிஎஃப் பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தின் தொடர்ச்சியான வளர்ச்சிக்கும் புதிய மாற்றங்களுக்கும் மிக முக்கியமான தூணாக விளங்கி வருகின்றார். அவரோடு இணைந்து நீண்டகால சேவையாற்றியவர்களுக்கான விருதினை வழங்குவதற்காக மேடையில் நாம் அன்போடு அழைத்திருப்பது பொது முகாமையாளர் கௌஷால் மாதவன் அவர்களே. Ladies and gentlemen, these awards are long service awards in honor of individuals whose years of dedication have made a lasting contribution to Alpitia Plantations. Now each year of service represents countless hours of hard work, commitment and loyalty. Tonight we proudly celebrate these remarkable milestones of over 20 years of service. Of over 20 years of service from the Sheen Estate, presented to Mr. L. Gamini. நிறுவனத்தில் 20 வருடங்களுக்கு மேலாக 2 தசாப்தங்களுக்கு மேலாக பணிபுரிந்து தனது சாதனை பயணத்தை இன்னுமே தொடர்ந்து கொண்டிருக்கக்கூடிய ஷீன் தோட்டத்தின் எல் காமினி அவர்களை கௌரவிப்பதில் இந்த மேடை பெருமை கொள்கிறது. தொடர்ந்து உங்களுடைய கரகோஷங்கள் அவரை உற்சாகப்படுத்தட்டும். Moving on with over 20 years of experience. From the Sheen Estate, presented to Mrs. S. Panimalar. மீண்டும் ஒரு அர்ப்பணிப்பு மிக்க ஊழியர் 20 வருடங்களுக்கு மேலாக எல்பிடிஎஃப் பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தில் சேவையாற்றிருக்கக்கூடிய ஷீன் தோட்டத்தின் எஸ் பனிமலர் அவர்களையும் இந்த மேடை கௌரவிக்கின்றது. Over 20 years of experience. Nayapana Estate, presented to Mr. S. Jayavardhanan. 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை காலத்தை கொண்ட மற்றொரு சாதனையாளரை நாம் கௌரவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். நாகப்பன தோட்டத்தின் எஸ் ஜயவர்தனன் அவர்களை நாம் தற்பொழுது கௌரவித்துக் கொண்டிருக்கின்றோம். Over 20 years of service from the Nayapana Estate, presented to Mr. T. Puvendran. மீண்டும் மற்றொருவர் நாயப்பன தோட்டத்தில் எல்பிடிஎஃப் பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்துக்காக 2 தசாப்தங்களாக உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடியவர் தான் டி புவனேந்திரன் அவர்கள். அவர்களையும் கௌரவிப்பதில் இந்த மேடை பெருமை கொள்கின்றது. Over 20 years of service from the Nayapana Estate, presented to Mrs. N. Kularatna. அடுத்ததாகவும் நாயப்பன தோட்டத்தில் 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை காலத்தை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய திருமதி என் குலரத்ன அவர்களை இந்த மேடை கௌரவிக்கின்றது.
warm round of applause, ladies and gentlemen, for this hard work, years of hard work by these very individuals. Recognizing over 20 years of service from the new Peacock Estate, presented to Mr. M. Sasikumar. அடுத்ததாக 2 தசாப்தங்களுக்கு மேலான வருடங்களில் இந்த நிறுவனத்துக்காக சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நியூ பீகாக் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த எம் சசிகுமார் அவர்களை இந்த மேடை கௌரவிக்கின்றது. With over 20 years of service from the Fadlands Estate, presented to Mrs. Valarmadi. அடுத்ததாக 20 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை காலத்தை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய ஃபர்ன்லண்ட் தோட்டத்தின் திருமதி வளர்மதி அவர்களையும் இந்த மேடை கௌரவிக்கின்றது. And now, ladies and gentlemen, over 25 years of service from the Mathakumbra Estate, presented to Mrs. I. Tendral Kumari. அடுத்ததாக 25 வருடங்களுக்கு மேலான சேவை காலத்தை பதிவு செய்திருக்கக்கூடிய தென்றல் குமாரி தென்றல் குமாரி அவர்களையும் மெதக்குமர தோட்டத்தைச் சேர்ந்த திருமதி தென்றல் குமாரி அவர்களையும் இந்த மேடை சந்தோஷமாக கௌரவிக்கின்றது, பெருமையோடு கௌரவிக்கின்றது. And now, with over 30 years of service, the new Peacock Estate, presented to Mrs. N. Veeratunga. இறுதியாக நீண்ட கால சேவையாற்றியவர்களுக்கான விருதில் கிட்டத்தட்ட 30 வருடங்களுக்கு மேலாக 3 தசாப்தங்களுக்கு மேலாக எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தில் தமது சேவையை அர்ப்பணிப்போடு வழங்கிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய நியூ பீகாக் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த திருமதி என் வீரதுங்கா அவர்களையும் இந்த மேடை கௌரவிக்கின்றது. With that, ladies and gentlemen, we conclude the service awards. And now on to a very special part of this night. Before we move on, I would like to thank Mr. Kaushal for joining us in presenting the awards. And ladies and gentlemen, leadership is not only about guiding an organization towards success. It is about inspiring people, embracing change and creating opportunities for growth. It is now my honor to invite a leader whose experience and vision have played a significant role in shaping the continued success of Alpitia Plantations PLC. With more than 37 years of distinguished experience in the plantation sector, his leadership, expertise and unwavering commitment have contributed immensely to the organization's sustained growth, innovation and transformation. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Geet Kumar Dayananda, Director and Chief Executive Officer of Alpitia Plantations PLC, to deliver his address. எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தில் 3 தசாப்த காலத்துக்கு மேலான அனுபவத்தை கொண்டு அர்ப்பணிப்போடு சேவையாற்றிக் கொண்டிருக்கக்கூடிய அனைவருக்கும் முன்மாதிரியாக இருக்கக்கூடிய ஒரு தலைவரை தான் அடுத்ததாக நாம் உரையாற்றுவதற்காக அன்போடு மேடைக்கு அழைத்திருக்கின்றோம். நிறுவனத்தின் தலைமை நிறைவேற்று அதிகாரி அதை போன்ற பணிப்பாளர் திரு கீத் குமார தயானந்த் அவர்கள். Good evening, everybody. Our chairman, Dr. Juan Fernando, my colleague, Mr. Priyanta Disanayaka, our guest, Director Norelia, PhD, Mr. Ranjan, and all senior general managers, deputy general managers,
estate managers, assistant managers, all categories, and the staff members, ladies and gentlemen. First of all, let me apologize and ask for your forgiveness for getting late to come to this occasion. We started at 2:30 from Colombo. We had enough and more time to come on time to this place. Then our chairman asked me, you decide the route and we will follow you. So I had to take a decision whether to take Nigambu or whether to take Kandy Road. So Google suggested that I should take Nigambu. So we came on the way, we had some of tea, without lunch, and unfortunately we had a traffic situation where we had to spend about nearly 30 minutes, 40 minutes, and meaning just passing that there was a railway crossing. One train passed towards Colombo. Again it was closed. Another train passed towards the opposite. So I can't put the blame on Google or Mr. Sundar Pichai, the CEO of Google and his team. I have to take the responsibility that this delay was mainly due to my decision. So I humbly apologize for that. And our life also like that. Things go wrong. When things go wrong, we can decide whether we are going to show the balance, to spend the balanced time in a bad manner, with a long face, with anger, with punishment. Or are we going to forget it? Okay, we have a little more time. Are we going to enjoy the evening? So the decision is of ours. When we do our job also, plantations, we have our targets to achieve, we have our goals to reach, we have our yields, NSAs, profit targets. Sometimes things go wrong. So, here you get a lot of leaders. Are we to think where we have gone wrong, think what is left with us, and come forward with whatever available and face the future like true leaders. Because we will never forget the lessons learned. There are many lessons we have learned. There are 20 plus years work people here with us. So many lessons you have learned in the past. How the company started, how was JDB era, and how was Carson's era. So all these things. With all that we have come this far. And today we have seen how Mr. Parth Kukaran and Mr. Saksena, Harshan, have organized this event to appreciate in all categories, all levels of our staff, immaterial of the job that you are doing. Our leaders in upcountry and mid-country regions have decided to appreciate and reward you. So we are very thankful to the senior team for inviting us and organizing this event, and we are thankful to our
Chairman sir for giving his approval to this event. We gave a promise last time and earlier when we had the first staff awards night. We promised that we will do it again. I'm happy that we were able to do it. And what happened during last year? You all have done a tremendous job. Fantastic. Although the country was going through a bad patch, prices were coming down, costs were going up, but the team of up country and mid-country, even low country, have done exceptionally well. You have become the number one in Sri Lanka where yield is concerned. We were slightly behind 1,600. Low country people achieved 17,000. That is the highest ever yield in that region where all the big estates are, big places are. So we have done it. So gentlemen and ladies, we have a huge challenge ahead of us. Like coming to canteen over this hassle, there's a big challenge because our costs have gone up. Costs are going to go up in this war situation and various other challenges. And also, there's a El Nino behind us. You all are aware. But there are things that we can do. We have done our best to give you the support by providing whatever the equipments that you need. And then our NSS, we have to bring it up. We are about 300 rupees behind some other companies, so that we can improve further. We have given our best with the blessings of our directors and the shareholders. We have given the permission for you to improve your factories. We have done our best. We have given a lot of furniture during the past, new officers, some staff members, assistant managers, etc. And we have taken some of you to low country for the first time to witness what they are doing for welfare activities. We are not forgetting them as well. The low country people listen to you all. And we have promoted 2 field officers to the category of executive level. So there's some more to do. A lot of things to be done. Last 3 months, if I talk about this year, we have done exceptional. We are the number one in the yields. Our competitors are far below us. There's a huge market. Each and every crop, not only tea, oat leaf, rubber, oil palm, cinnamon, coconut, everything we have done better than last year during these last couple of months. So I'm sure that if we work together under the leadership of our chairman, Dr. Rohan Fernando, and the senior team here, and even the assistant manager and everybody else, I think we have a wonderful journey under LBTR plan. So sorry if I have taken some time on my speech. Once again, sorry for coming late. I take the full responsibility for that, and it won't happen again. That also I must tell. And finally, I must tell you what I recently learned. This is from, I know all of you all are good in IT now, thanks to Sineth and team, and also Mr. Nisank, I must remember, although he is not here. And you all know better IT than many other companies. Can anybody tell me who is the Microsoft CEO? What's the name of CEO of Microsoft? Anyone? Don't tell me, but at least show me your hand. Okay, he's Satya Nadella. Tilini raised at the last minute. It's out. Right? He says about the culture. We are always talking about the culture, our family culture, LPTA culture, all that. So this is something latest that he has said. Change from
know-it-all culture, know-it-all. Some people think that they know many things. Sometimes we do this mistake. From know-it-all culture to learn-it-all culture. So that's my humble request. We all should learn a lot of things. Not that we know everything. But people think sometimes, I'm not hinting at anybody, this is what he says. So know-it-all culture, we have to change to learn-it-all culture. So with that, I think we can learn better agriculture, better agronomy, better manufacture, factory practices, better 5S systems, better IT systems. So let us work towards know-it-all and have a know-it-all culture. So this is my humble request once again. So thank you very much for the organizers who are here, everybody, and also the participants. Ladies and gentlemen, if not for you all, this company won't be there. These results won't be there. So thank you so much for wonderful results. Some more things to be done. So let us work together and reach our goals. Thank you so much. Thank you very much, Mr. Geet Kumar Dayananda, for those inspiring words and for your continued leadership and commitment to the growth of Alpitia plantations. Ladies and gentlemen, another warm round of applause for Mr. Geet Kumar Dayananda. Now, before we move on to the final presentation of awards, we invite you to enjoy one more special entertainment performance prepared for this evening. Please sit back, relax, and enjoy this performance.
Barranquilla se baila así. Yeah, she's so sexy, ain't like fantasy. A refugee like me back with the pretties from a third world country. Her goes back like when Pac carried crates for Humpty Hump. We need a whole club dizzy. Why the CIA wanna why she throwing beats and she's guilty of some musical transaction. Boom, 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 no more daily snap. Broke refugees run the seas 'cause we on our own. Boom, boom. Tonight, my hips don't lie. I'm starting to feel you, boy. I'm a nice girl. Yes, now, baby, like this is perfective. No fight, no fight, no fight. Ladies and gentlemen, another round of applause for that magnificent performance. Ladies and gentlemen, we have now arrived at the final award presentation of this evening. Now, throughout tonight's ceremony, we have celebrated outstanding achievements across estates, factories, and departments. Our final presentation recognizes individuals and teams whose dedication, innovation, and commitment have truly set them apart. Now, these special awards honor excellence in areas that are essential to the continued success and future of Alpitia Plantations PLC. Now, to present this prestigious award, it is my privilege to invite to the stage our distinguished chairman, managing director, and visionary leader behind all of this success, Dr. Rohan M. Fernando, Chairman, Alpitia Plantations PLC and Aiken Spence Plantation Managements PLC. And he will be accompanied by Mr. Senarat Pahat Kumbura, Senior General Manager, Mid-Country Cluster and New Peacock Estate. Ladies and gentlemen, another warm round of applause for this magnificent two individuals. And now, the first special award. The highest coffee yield for 2025-2026 with 1,943 kilograms. Madakumbura Estate presented to Clearing Division. விருது விழாவில் இறுதி கட்டத்தை தற்பொழுது நாங்கள் நெருங்கி இருக்கின்றோம். இந்த இறுதி கட்டத்தில் விசேட விருதுகள் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. இந்த விருதை வழங்குவதற்காக நிறுவனத்தின் தலைவர், அதே போன்று சிரேஷ்ட பொது முகாமையாளர் ஆகியோர் இங்கே இணைந்திருக்கின்றார்கள். முதலாவதாக இந்த விருதை தட்டிச் செல்கின்றது மெதகும்புர தோட்டத்தின் நியூ கிளியரிங் பிரிவு. And now, the best tea nursery for the years 2025-2026. Presented to New Peacock Estate. அடுத்ததாக விருதை தட்டிச் செல்கிறது நியூ பீகாக் தோட்டம்.
on to the next special award. Best Plantation Family Welfare Officer 2025-2026. New Peacock Estate presented to Mrs. G. Marapane. அடுத்ததாக சிறந்த தோட்ட மருத்துவ உத்தியோகத்தராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் திருமதி ஜி மாரப்பனே அவர்கள். The Best Plantation Family Welfare Officer for the years 2025-2026 from the Nayapana Estate presented to Mr. Vishwanathan. 2025-2026 ஆண்டுக்கான சிறந்த பெருந்தோட்ட குடும்பநல உத்தியோகத்திற்கான விருது நாயப்பன தோட்டத்தின் திரு விஸ்வநாதன் அவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றது. விசேட விருதுகள் வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. இன்றைய விருது வழங்கல் விழாவில் Moving on to the next special award. The Best IT System Follower for the years 2025-2026 from the New Peacock Estate presented to Mr. S. Nandasiri. மாறி வரும் உலகில் வளர்ச்சி அடையும் இந்த உலகில் தகவல் தொழில்நுட்பம் என்பது மிகவும் முக்கியமான ஒரு அறிவுத்துறை சார்ந்த விடயமாகவே காணப்படுகிறது. இந்த பிரிவில் மிகச்சிறந்த உத்தியோகத்தராக விசேட விருதினை பெற்றுக் கொள்கின்றார் நியூ பீகாக் தோட்டத்தின் எஸ் நந்தசிரி அவர்கள். And now, the Best Storekeeper for the year 2025-2026 from the Dudson Estate, presented to Mr. K. Vishnuvardhana. அடுத்ததாக 2025-2026 ஆண்டின் சிறந்த ஸ்டோர் கீப்பராக தெரிவு செய்யப்பட்டிருக்கின்றார் டன்சினன் தோட்டத்தைச் சேர்ந்த கே விஷ்ணுவர்தன் அவர்கள். Ladies and gentlemen, another warm round of applause for K. Vishnuvardhan. Moving on to the Best Consumer Cooperative Shop 2025-2026. Presented to Dunsinane Estate. விசேட விருது வழங்கல் பிரிவில் சிறந்த நுகர்வுக்கான விருதை தட்டிச் செல்கின்றது டன்சினன் தோட்டம். A warm round of applause, ladies and gentlemen, for Dunsinane Estate. And time for the Best CDC in Aurelia region for the years 2025-2026. Presented to Nayapana Estate, Lower Division. சிறந்த சிடிசி பிரிவுக்கான விருதினை தட்டிச் செல்கிறது நாயப்பன தோட்டம் கீழ் பிரிவு. The award for the Special Project 2025-2026 presented to South Nadakumbra Reprocessing Center. அடுத்ததாக விசேட விருது வழங்கல் விழாவில் விசேட விருது பிரிவில் சிறந்த திட்டமிடலுக்கான விருதினை தட்டிச் செல்கிறது மெனகுபுர தோட்டத்தின் வேளூர் வாக்கு நிலையம். இன்றைய விருது வழங்கல் விழாவில் விசேட பிரிவுகளுக்கான விருதுகளை தற்போது வழங்கப்பட்டுக் கொண்டிருக்கின்றன. And the next special award for the Best
maintained office for the year 2025-2026. Presented to Dunstan Estate. 2025-2026 ஆண்டுகளில் சிறப்பாக அலுவலகத்தை பேணியமைக்காக விருது வழங்கப்படுகிறது டன்சினன் தோட்டத்திற்கு. Another round of applause, ladies and gentlemen, for Dunstan Estates. உங்களது கரகோஷங்கள் இங்கே இருக்கக்கூடியவர்களை மேலும் மேலும் வலுப்படுத்தும் உத்வேகப்படுத்தும் என்பதை மறந்து விடாதீர்கள். ஆகவே தொடர்ந்தும் இவர்களை உற்சாகப்படுத்திக் கொண்டே இருங்கள். The special award for the best maintained tea factory from Upcountry 2025-2026 presented to Funlands Estate. அடுத்ததாக சிறப்பாக பராமரிக்கப்பட்ட தோட்ட தொழிற்சாலைக்கான விருதினை தட்டிச் செல்கிறது ஃபர்ன்லேண்ட் தோட்டம். A warm round of applause, ladies and gentlemen, once again for Funlands Estate. The best maintained tea factory for Upcountry for the years 2025-2026. Funlands Estate, everybody. Now on to the next award. This is the final special award for tonight. The best maintained tea factory mid-country 2025-2026. Presented to New Peacock Estate. விசேட விருது பிரிவில் இறுதியாக சிறப்பாக பராமரிக்கப்பட்ட தேயிலை தொழிற்சாலைக்கான மத்திய பிராந்தியத்துக்கான விருதினை தட்டிச் செல்கிறது நியூ பீகாக் தோட்டம். And thank you, Mr. Mahatma, for helping out award these great awards. Mr. Rohan, we would like to request you to stay on stage. Ladies and gentlemen, leadership is not only about guiding an organization towards success. It is about inspiring people, embracing innovation, and creating opportunities for sustainable growth. Now it is my distinct honor to invite a visionary leader whose guidance has been instrumental in shaping the continued success of Alpitia Plantations PLC. Now, as the chairman of Alpitia Plantations PLC and Aiken Spence Plantation Managements PLC and executive director of Aiken Spence PLC, Dr. Fernando has provided strategic leadership across the plantation sector while championing sustainability, business development, and branding. He also serves as the president of the Palm Oil Industry Association of Sri Lanka, reflecting his broader contribution to the industry. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming the supernatural power behind the success of Alpitia Plantations PLC, Dr. Rohan M. Fernando. நிகழ்வில் அடுத்ததாக நாம் உரையாற்ற அழைக்க இருப்பது எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி மற்றும் ஏட்கின்ஸ் ஸ்பென்ஸ் பிளான்டேஷன் மேனேஜ்மெண்ட் பிஎல்சி நிறுவனங்களின் தலைவராக செயற்படக்கூடியவர். தலைமைத்துவம் என்பது சிறப்பாக இருந்தால் மாத்திரமே இங்கே இருக்கக்கூடிய உங்களை போன்றவர்கள் அடுத்த கட்டத்துக்கு வாழ்க்கையில் அடுத்த கட்டத்துக்கு முன்னேறக்கூடிய ஒரு வாய்ப்பு கிடைக்கும். இதில் எவ்விதமான சந்தேகமும் கிடையாது. தலைமைத்துவம் சிறப்பாக இருக்கும் போது இங்கே பல்லாயிரக்கணக்கான குடும்பங்கள் சிறப்பாக வாழக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படும். அந்த வகையில் எமது பெருமைமிகு தலைவர் டாக்டர் ரொஹான் எம் பெர்னாண்டோ அவர்களை சிறப்புரையாற்ற அன்போடு அழைக்கின்றோம். Good evening, everybody. Mr. Geet Kumar Dayananda, CEO, Elpitia Plantations, Mr. Priyantha Disanayaka, Chief Operating Officer, General Manager, Senior General Manager, Mr. Path Kumbara, all my other colleagues who are General Managers on the estates, those who have joined me from the head office,
all the other managers, the estate managers, the assistant managers, and all the staff from our estates. මම පළමුවෙන්ම ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිව මේ අද අපිට මේ ඉන්විටේෂන් එක අපිට දුන්නට. මම ඒ ගමන්ම ස්තුති පුදනමනවා. මේ උත්සවය, මේ අලංකාර උත්සවය මේ ඕගනයිසේෂන් කමිටි එකට මම දන්නවා මිස්ටර් පහත් කුමර කිව්වා අපේ උඩරට පුණ්ඩලවය සහ පුසෙල්ලාව කලාපේ මේ estate managers, general managers ලයි අපේ head office එකෙන් ස්තිල්නි එදිරිසිංහයි මිස්ටර් ගිහානි ගුණවර්ධනයි හුඟක් වෙහෙස මහන්සි වෙලා තමයි මේ උත්සවය ඔබතුමාලා සියලු දෙනාටම ලෑස්ති කෙරුවේ. අපිටත් අපේත් පස්සෙන් හිටියා අපි කොහොම හරි එන්න ඕන කියලා. ඉතින් මිස්ටර් ගීත් කුමාර කිව්වා වගේ අපි 2:00 පිටත් වුණාට අපි ආවේ 7:00 කිට්ටු වෙන්න. ඉතින් මේ මහත්තයා කිව්වා වගේ අපි හරි කනගාටුයි ඔබ සියලු දෙනාම මෙතන නිකන් හිටියට අපි එනකන් බලාගෙන. මේ සමාගමේ සාර්ථකත්වයයි සක්සස් එකයි ජය ගැනීමයි ඔබ නිසා තමයි. අපි නිසාත් නෙවෙයි. මම මීට ඉස්සෙල්ලත් නුවරඑළියේදී කිව්වා මේ සමාගම 1997 ඉඳලා අද මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ මේ වතු වලින් අපි නම්බර 2 නැත්තම් 3 හැම වෙලේම අපේ මේ නිලධාරී මණ්ඩලයයි අපේ වතු වල මහත්තුරු නිසා අපේ තරුණ SD මහත්තුරු මේ senior general managers මහත්තුරු මේ මිස්ටර් පහත් කුමර වගේ මිස්ටර් උඩුමුල්ල මිස්ටර් කෞශල් මාධවන් ඒගොල්ලන්ගේ නායකත්වයි නමුත් බර උසුල්ලා තියන්නේ අපේ නිලධාරී මණ්ඩලය. අපි මම හිතන්නේ ඒකට we must give them all a round of applause. මම organizing committee එකට මේ congratulate කරනවා මේ අද තිබුණ array of awards වලට මට ලොකු ආඩම්බරයක් දැනගන්න අපේ සමාගම සමග අවුරුදු 35ක් මේ staff members ලා ඉඳලා තියෙනවා. අවුරුදු 25ක් ඉඳලා තියෙනවා. ඒක අපිට ලොකු ආඩම්බරයක්. ඒක අපි ඔක්කොම මමයි මගේ සහෝදර මේ මැනේජ්මන්ට් ටීම් එක ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපිත් එක්ක මෙච්චර කල් හිටියා කියලා. මම අනිත් නිලධාරීන්ටත් කියන්නේ කරුණා කරලා අපිත් එක්ක අපි යන ගමන අත්වැල් බැඳගෙන අපි ඉදිරියට යමු. මේ සමාගම ඕගලන්ට පෙනෙයි මේ ඉදිරි අවුරුදු 5-10 අඳුරන්න බැරි සමාගමක් වෙනවා. ඒක තමයි මේ අපේ මම හිතන්නේ ගීත් කුමාර නැත්තම් තව මේ මගේ සහෝදර නිලධාරී මහත්තයෙක් කිව්වා අපි මේ ට්‍රාන්ස්ෆර්මේෂන් ජර්නි එකේ යන්නේ පරිවර්තනය. ඉතින් මේ සමාගම අත්හැරලා යන්න එපා. මම ඔබ සියලු දෙනාට කියන්නේ අර මේ නෝන්ලා දෙන්නෙක් හිටියා අවුරුදු 25කට වඩා ඒගොල්ලන් වගේ අනිකුත් මේ තරුණ නිලධාරී මහත්වරු මේ කරුණා කරලා අපිත් එක්ක ඉඳලා අපිට සපෝට් කරලා මේ සමාගම අපි යන ගමනට අපිට ඔබගේ ධෛර්යයයි ඔබගේ නායකත්වයයි අපිට දෙන්න. මට ලොකු ආඩම්බරයක් මේ awards බලනකොට. අපේ රියදුරු මහත්වරුන්ට awards තිබුණා. අපේ coffee project එකට awards තිබුණා. welfare supervisors ලට awards තිබුණා.
මෙඩිකල් ඇසිස්ටන්ස්ලට අවෝඩ්ස් තිබුණා. සාමාන්‍යයෙන් මේ වගේ අවෝඩ්ස් තියෙන්නේ ෆැක්ටරි ඔෆිසර්ස්ලා, ෆීල්ඩ් ඔෆිසර්ස්ලා වගේ කට්ටියට. හැබැයි මේ අපේ කමිටි එකේ දායකත්වයේ නායකත්වය නිසා අපේ බෙස්ට් නර්සරි එකටත් අවෝඩ් එකක් තිබිලා තියෙනවා. ඉතින් ඒක අපිට මට ලොකු ආඩම්බරයක්. අපි මේ සමාගමේ රියදුරු මහත්තුරුව ඉඳලා අපේ ජෙනරල් මැනේජර් මහත්තුරුන්ට අපි ගරු කරනවා. ඔබතුමාලා නිසා තමයි මම මීට ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ අපි මේ තත්ත්වයට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මගේ නායකත්වය නිසා නැත්නම් වෙනින් කාගේවත් නායකත්වය නිසා නෙවෙයි. අපිට මේ සමාගම මේ තත්ත්වයට ගේන්න මේ අවුරුදු 29 ඔබතුමාලා තමයි අපිට ෆුල් සපෝට් එක දුන්නේ. මම කිව්වා වගේ ඔබතුමාලා බලන්න තව අවුරුදු 5ක් 6කින් මේ සමාගම අපි යන ඩිරෙක්ෂන් එක. අපි අවුරුදු 10කට හුඟක් දේවල් කෙරුවා. හැබැයි ඉදිරි අවුරුදු 5 නැත්නම් 10 සම්පූර්ණයෙන් වෙනස් වෙයි. මම හිතන්නේ ඔබලා කවුරුවත් හිතන්න නැතුව ඇති මේ දන්සිනේන් වත්තේ අපි ස්ට්‍රෝබෙරිස් වවයි කියලා, අපි රාස්බෙරි වවයි කියලා, අපි බ්ලැක්බෙරි වවයි කියලා. අපි තව බෙරිස් ගේන්න යනවා ඉදිරියට. ඒ මොකෝඩක් නෙවෙයි අපිට තියෙනවා. අපි දන්නවා අපේ නිලධාරි මණ්ඩලයක් එක්ක අපිට ඕන දෙයක් කරන්න පුළුවන් කියලා. මේ ළඟදිම ඔබතුමා මේ වැඩියෙන්ම මේ දන්සිනේන් මැදකුමුර සීන් ෆර්න්ලන්ඩ්ස් වතුවල අපි අලුත් ප්‍රොජෙක්ට් එකක් ගේන්න යනවා. අද මේ අපේ CEO මහත්තයයි අනෙක් මහතුරු වගේක් ගිහිල්ලා අද ඔද උසස් තැනකට ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක ඒ ප්‍රොපෝසල් එක දුන්නා. තව ඉදිරි මාස 3ක් 4කින් ඔබ සියලු දෙනාම දැනගනි මොකක්ද ඒක කියලා. ඒ ප්‍රොජෙක්ට් එක මේ සමාගමට ආපුවම ඒ වෙලාවේ තමයි සම්පූර්ණ පරිවර්තනය වෙන්නේ. ඉතින් අපි මේ වගේ ඩිසිෂන්ස් ගන්නෙ නැහැ. අපිට ඔබතුමාලාගෙන් ඒ ශක්තිය ලැබෙන්නේ නැත්තම්. අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා if we don't have confidence in our staff, if we don't have confidence in our planters, we won't take these bold steps. ඔබ සියලු දෙනාම දන්නවා අපි මේ සමාගමේ බිලියන ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. පංගුවක් සමාගම් වල ඒකලම් වැඩි සල්ලි දාන්නේ නැහැ. හැබැයි අපි ඔබතුමාලාගේ ශක්තියයි අපි තියෙන කොන්ෆිඩන්ස් එක නිසා අපි බිලියන ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරලා තියෙනවා. තව බිලියන ගාණක් ඉන්වෙස්ට් කරන්න යනවා. ඉතින් ඒ කරන්නේ ඔබතුමාලා අපිට මේ අවුරුදු 29 ලොකු දායකත්වයේ ලොකු සපෝට් එකයි දීලා තියෙන නිසා. ඉතින් මම වැඩි වෙලා කතා කරන්නේ නැහැ. මම හිතන්නේ ඕගලන් ඔක්කොම ඉන්නවා ඇති ඩ්‍රින්ක් එකක් දාලා නටලා එන්ජොයි කරන්න. ඉතින් අපි කියන්නේ කරුණාකර එන්ජොයි කරන්න. ගෙදර යනකොට ප්‍රේසමෙන් යන්න. මේ බලන්න රියදුරු මහතුරු බීලා එලවන්න එපා. මොකද අපිට ඕමනා ඔගලන් හොඳට healthy, wealthy and wise. ඒක තමයි මට කියන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මගේ වතු අධිකාරී මහතුරුන්ටත් කියන්න තියෙන්නේ ඒක තමයි. ප්‍රේසමෙන් ගෙදර යන්න. මට අමතක වෙන්න ඉස්සෙල්ලා මම අපේ සිනෙත් තල්ගස් මහත්තයාට ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අපි මේ ලයිව් ස්ට්‍රීම් එක දැම්මට අපි එනකොට අපි පරක්ුණාට අපි දැක්කා මේ මුළු ප්‍රෝග්‍රෑම් එක වාහනේ එනකොට මේ ඒ මහත්තයාගේ කැපවීම නිසා. ඉතින් මම වැඩි වෙලා කතා කරන්නේ නැහැ. තව නැවත වරක් මම ඔබ සියලු දෙනාටම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. දුර ඉඳලා ආවට මම දන්නවා හුඟක් පුණ්ඩලෝය මැදකුමර පැත්තේ ඉඳලා ඇවිල්ලා තියෙනවා. තව නිව්පීකෝක් නායපානෙන් ඇවිල්ලා ඉන්නවා. මගේ මේ සහෝදර නිලධාරි මණ්ඩලයේ හෙඩ් ඔෆිස් එකෙන් උතාව. ඉතින් මේ ඒ ඔක්කොම ආවේ අපි මේ සමාගමට ආදරයක් තියෙන නිසා. ඔයගලන් ඔක්කොම දන්නවා 1997 මේ සමාගම තිබුණ හැටි. අන්තිමම සමාගම ප්‍රයිවටයිස් කරන්න කාටවත් එපා කියලා තිබුණා.
හැබැයි දැන් හැම එක්කෙනාම උවමනයි අපිත් එක්ක අත්වැල් බැඳගෙන ඉදිරියට යන්න. හුඟක් මේ ආයෝජනය මේ ඉන්වෙස්ටර්ලා අපිත් එක්ක ඉන්වෙස්ට් කරන්න හදනවා. ඒ මොකටද? ඒගොල්ලන් ඔක්කොමලටම ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවා අපේ නිලධාරි මණ්ඩලය අපේ ස්ටාෆ් එක්ක. අන්තිම වශයෙන් මම කියන්න ඕන මම මේ පණිවිඩය ඔක්කොමලාටම අපි අර කවුද මගේ සහෝදර මහත්තයෙක් කිව්වා වගේ අපි එල්පිටිය පවුල. ඉතින් පවුල කියලා නිකන් කටින් කියලා හරියන්නේ නැහැ. අපි හැම එක්කෙනාටම ආදරය පෙන්වන්න ඕන, කැපවීම පෙන්වන්න ඕන, සපෝට් එක පෙන්වන්න ඕන. අපි පුළුවන් තරමක් අපි හදනවා අපේ වතුවල අපේ සේවකයන්ටයි ඔබලා සෙල්ල දෙනාටම පුළුවන් විදිහට උදව් කරන්න. ඒ වගේ කෙරුවම තමයි ඒ පවුල් ගතිය තියෙන්නේ. ඒ තමන්ගේ පවුල් වල තමයි. ඉතින් අපි මම සියලු දෙනාගෙම ඉල්ලන්නේ ඒ පවුල් කල්චර් එක කරුණාකරලා හැම කෙනාටම පෙන්වන්න. මම මේක කියනවා මගේ මේ සෙනරත් මහත්තයා, අසේල මහත්තයා, කෞශල් මහත්තයා අනිකුත් මහතුරු ඉඳලා අපේ නිලධාරී මණ්ඩලයට අපි මේක තමයි එල්පිටිය සමාගමේ වෙනස. අපේ වෙනස මේ බෙරි පැල කෙරුවා නැත්නම් හයිඩ්‍රෝ පවර් ප්‍රොජෙක්ට්ස් දැම්මක කියලා නෙවෙයි. අපේ වෙනස අපේ එල්පිටිය පවුලක් හැටියට අපි ඉදිරියට යනවා කියලා. ඉතින් මේ පවුල හැටියට අපි යන්නේ මොකටද නෙවෙයි. අපි හැම කෙනාටම අපි මේ ආදරය දැක්ම පෙන්වුවොත් අපි ඉංග්‍රීසියෙන් කියනවා if we care for each other. If we care for each other and build each other up, we will go as a family. You know, we try to help our children, our staff children, workers' children. That is because we care for our employees. So I'll conclude. Thank you very much for this invitation. I must thank Tilini and Gihani from head office and Senarat and Asela and the team, Kaushal, Kanishka and Anushka and Dulukshan for organizing this event. I'm sure many others are behind this. And so enjoy the evening and we'll try and have this program next year too. Thank you. Ladies and gentlemen, can we please get another huge round of applause for the man behind it all, Dr. Rohan Fernando. And ladies and gentlemen, I know you all are eagerly waiting for the latter part of the evening. But before that, we have another small entertainment item to show you, just to add a little bit of color, just as we wrap up things. Please enjoy.
Ladies and gentlemen, another huge round of applause for that explosive performance.
Ladies and gentlemen, every successful event is a result of careful planning, dedicated teamwork, and the collective effort of many individuals working together behind the scenes. Now, as we come to the conclusion of this evening's program, it is only fitting that we take a moment to express our sincere appreciation to everyone who has contributed to making this celebration a memorable success. It is now my pleasure to invite Mr. Kaushal Madhavan, General Manager of Country Cluster Number 2 of Madhukumbara Estate, to deliver the vote of thanks. Ladies and gentlemen, please welcome me in welcoming Mr. Kaushal Madhavan with a warm round of applause. எந்த ஒரு நிகழ்வுக்கு பின்னாலும் திரைக்கு பின்னால் இருந்து உழைப்பவர்கள் வெகு சிலர். அவர்களினாலேயே ஒரு நிகழ்வானது வெற்றிகரமானதாகவும் மாற்றமடைகின்றது. இன்றைய இந்த விருது வழங்கல் இரவில் மிகச்சிறப்பாக இந்த நிகழ்வை ஏற்பாடு செய்து அதே போன்று எல்பிடிஏ பிளான்டேஷன்ஸ் பிஎல்சி நிறுவனத்தின் ஒவ்வொரு ஊழியரையும் கௌரவித்த குழுவுக்கு பின்னால் இருக்கக்கூடியவர்கள் சார்பில் நன்றியுரையை நிகழ்த்துவதற்காக நாம் அன்போடு மேடைக்கு அழைப்பது பொது முகாமையாளர் திரு கௌஷால் மாதவன் அவர்களை. Mr. Kaushal, the stage is yours. Okay. Good evening, ladies and gentlemen. As we draw close to the official proceedings of our award ceremony, it is my duty, and also I take this opportunity to express our sincere gratitude to all who made this event possible and this evening a success. First and foremost, we are deeply honored by the gracious presence of our chairman, Dr. Rohan Fernando. Sir, this ceremony once again marks another milestone of the remarkable journey of LPTA Plantations. LPTA's transformation story is truly a case study that deserves to be taught even in business schools. It is a story of a visionary leader who saw 3 decades ago a silver lining when many others saw darkness, challenges, and gloom. From properties declining, repeating failures, you have built an organization that today stands as a benchmark for the plantations and its culture. Thank you very much, sir, for your presence. Your foresighted vision, unlimited sacrifices, and unwavering perseverance have shaped LPTA for what it is today. Each one of us are rarely privileged to have had the opportunity to grow under a great visionary leader and within a great organization. Your humanity and kindness, extended even at the grassroots levels, have touched the minds of many, of all. Thank you, sir. To our Director CEO, thank you for your inspiring leadership, sir. Your relentless drive for excellence is sometimes difficult to cope up, but continuously you challenge us to achieve beyond what we believe possible. Your vision in building strong teams in that drive of staff members to support the management is now bearing fruit. Your new initiatives, such as the Staff Award Ceremony, Thrive Together Forum, the Best Practices Study, reflect true transformation and a bottoms-up approach which any other plantation company doesn't have, and also empowers every employee in this organization to give us the best. The standard expected for this event was exceptional and demanding. I'm proud to say our team rose up to the occasion and we have met your expectation. My sincere thanks to Mr. Rohan Nissanka, his constant guidance and also ensuring that the handsome budget approved by CEO was made available even before we started our plans. Even though Mr. Nissanka is not here, we appreciate all his support, guidance and advices. We also extend our appreciation
to Mr. Priyantha Disanayaka and his teams, who have been continuously supporting us in the development activities of the plantations. Thank you for being with us, Priyantha. Mr. Isadin and his team for their innovative support, commitment in taking Alpitia sustainability practice to another level. To my colleagues, General Managers, Marketing, Administration, Finance, Engineering, IT, and all other support services. Your dedication and teamwork are the foundation of the success of our staff and the continuous growth of our plantations. This would have not been possible today if not for your untiring efforts. Thank you very much. Our sincere appreciation to Mr. Deva Ranjan, who is almost a part of LPTA, coming out all times to support us in evaluations and our day-to-day health and welfare practices, and he has managed to raise the standards of Norelia PhDT, health practices, child welfare, and many aspects to a different level. Thank you, Ranjan, for being with us. Our colleagues, for your presence from various other divisions. A special word of thanks to our upcountry team, the HR division, and our IT team. My thanks to Mr. Pahat Kumura, Tilini and Gihani, Asela, Anushka, Kanishka Dilukshan, and all the deputy managers, senior assistant managers, assistant managers, senior staff who tirelessly worked with us during this period to make this event a success. My special thanks once again to Gihani, Tilini, the IT team, who made all this digital stuff possible and looking at the nitty-gritties and immaculate planning and organizing. We also thank our event partners, Messrs. Regent Hotel, the general manager, and the banquet team headed by Mr. Kamal, Yasit and Yasit Creations for all the digital media, Epic Motion, thank you Madhura, once again for giving us the live broadcast and all the videography, DJ Kush, and our dancing troupe, Narmada, for entertaining our host today. Our host today, Madhi and Stevin. Thank you for a fantastic job done by you all. Finally, last not but least, all our attendees here, our staff. Today was all about your hard work, dedication, commitment. Throughout the years, you have made Alpitia #1. Your presence this evening is making another memorable event in the Alpitia family, and please enjoy the rest of the evening. Have a wonderful night. Thank you. Thank you, Mr. Kaushal Madhavan, for those heartfelt words of appreciation. Madhi? நன்றியுரையை நிகழ்த்திச் சென்ற பொது முகாமையாளர் கௌஷால் மாதவன் அவர்களுக்கு மிக்க நன்றி. Ladies and gentlemen, this evening has been a celebration of excellence, a celebration of commitment, and above all, a celebration of the remarkable people who make Alpitia Plantations what it is today. To all our award recipients, congratulations once again. Your achievements are an inspiration to your colleagues and a testament to what can be accomplished through dedication, hard work, teamwork, and perseverance. To those who may have not received an award this evening, your contribution is equally valued. Every role, every effort, and every commitment plays an important part in the continued success of Alpitia Plantations PLC. And finally, have a very good rest of the evening and enjoy. அன்பார்ந்த எல்பிடிய பிளான்டேஷன்ஸ் குடும்பத்தினரே, சாதனைகள் என்பவை வெறும் விருதுகளில் மாத்திரம் அளவிடப்படுவதில்லை. அவை நாம் தினமும் சிந்துகின்ற வேர்வையிலும் அதை போன்று அர்ப்பணிப்பிலும் அனைவரும் ஒன்றுகின்ற சிந்தனையிலேயுமே தங்கியிருக்கிறது. இன்றைய மாலை பொழுது எமது உழைப்புக்கு கிடைத்த அங்கீகாரம் மாத்திரமல்ல, டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் 2030
அதாவது மாற்றம் 2030 என்ற புதிய இலக்கை நோக்கி அனைவரும் ஒன்றிணைந்து எடுத்து வைக்கும் ஒரு புதிய தொடக்கத்தின் இனிய இரவாகவே இன்றைய இரவு அமைந்திருக்கிறது. விருது பெற்ற சாதனையாளர்கள் அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒருமுறை எங்களது மனமார்ந்த வாழ்த்துக்கள். இந்த அழகிய நிகழ்வை இவ்வளவு சிறப்பாக வடிவமைத்து தந்த அமைப்பாளர்களுக்கும் அதை போன்று நேரத்தை ஒதுக்கி வருகை தந்த சான்றோர்களுக்கும் எமது நெஞ்சார்ந்த நன்றிகள். விருதுகள் வழங்கும் இந்த உத்தியோகபூர்வ விழா இத்தோடு நிறைவு பெறுகிறது. ஆனால் எமது கொண்டாட்டமும் அதை போன்று எமது இந்த வெற்றி பயணமும் இத்தோடு நிறைவடைவதில்லை. இணைவோம், சாதிப்போம், புதிய சிகரம் தொடுவோம். அனைவருக்கும் மீண்டும் ஒரு முறை நல்வாழ்த்துக்கள். Ladies and gentlemen, please enjoy the fellowship session that has been organized, and there are food, yummy food from Earls Regents Hotel, courtesy of Earls Regents Hotel, and also the bar as well. Thank you.